ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். டாஞ்சிரா ப்ரோ வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். வணக்கம் நோசமி. லைவ் கண்டினியூ பண்ணுங்க. அங்கிருந்து இங்கே சலா குரு எல்லா குழம்பு எத்தனை குழம்பு நான் வால்பேப்பர்னு பார்ப்போமா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 நானுமையா 16 17 18 19 20 பா. வணக்கம் சூரிய பிரகாஷ் ப்ரோ வணக்கம். இப்போ ஐடிக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் ஐடியிலையும் குழம்பினா இருக்கு. குட் பாய். The whole world shares the bounty of the skies, the rain. நான் ஃபுரினா தான் ஆல்வேஸ். நான் சின்ன என்னைக்கு எடுத்தனோ அப்போ தான். நான் இன்னுமே சின்ன அவளோட ஃபஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்ததே இல்லை. வாங்கின உடனே எடுத்த உடனே இந்த ஸ்கின்னு வாங்கி போட்டு இந்த ஸ்கின்னில் மாற்றினவன் தான். இந்த ஸ்கின்னை நான் ஆடியே பார்த்ததில்ல. இந்த ஸ்கின்னில் தான் நானே ஆடி. நீங்கள் ஃபுரினா நான் சின்ன என்னைக்கு எடுத்தனோ நான் சின்னாவில் வால்பேப்பரு சின்னாவோட இது தான். நான் பாருங்க என் ஃபோட்டோ வச்சு என் ஃபோட்டோவை பார்த்து பார்த்து ஆசைப்படுது. இவளுக்கோசரம் R5 பண்ணேன். என் தங்கத்துக்கு அவளோட சிக்னேச்சரே போடுவேன் ஒரு நாள். அந்த ஒரு நாள் வரும். இது ஓவர். எது ஓவர்? பொறாம. உனக்கு பொறாம. பொறாம சார். Imagine you are in Genshin world and you have the power. What's your imagine? It's because true what you do. Photo matter. Sinna be like எனக்கு பிடிச்ச கலரு. இது என்னன்னு தெரியல. வாட்ச் கம்பெனியன் ரிலீஸ் தேர் ஷாவ் லான்டன் டேக் 6 photo companion. Okay. Girl, I will protect the world for boys. The option. Boys peace was never the option. More collects. ஸ்டோரி எங்கடா? இதுவா? இது இல்லை. லீவில் யார் இருக்கா? மியூசிக்கி, கமிங்கு, லைன், யானியானு, கூஜா சாரா. எங்கேயா ஸ்டோரி? இதுவா? லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ். இது ஸ்டோரி குவெஸ்ட். சாலா நம்ம லீவே போகிறோம். என்னோட செகண்ட் ஒய்ஃபோட ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். என் 2 ஒய்ஃபும் லீவே தான். என் ஒய்ஃபும் லீவே தான். செகண்ட் ஒய்ஃபும் லீவே தான். கீழே தான் இருக்கா? டேலண்ட் முட்டை எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிறேன். இதுக்கான டொமைன்ஸ் ஓகே. இந்த 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 இன்னையோட முடிஞ்சிருந்தானே அந்த இது எவ்வளோ தங்கம் பாருங்க. என்னை பார்த்து எப்படி சிரிக்குதுன்னு. இது ஓகேடா. ஐயோ இது அது பக்கத்தில் காமிச்சதுன்னா பரவாயில்ல. சரி போலாமா? லெட்ஸ் கோ கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் தேர்ஸ்டே ஆர் வெனஸ்டே தான் எண்டு. ஓகே. ஓ அப்படி கணக்கு. ஓ But unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering. வணக்கம் நண்டி. வணக்கம் ஷேடோ கைசர் ப்ரோ.
கீழே யார் யார் நிற்கிறான்னு தெரியுமா? கிச்சிங்கு, லானியானு, நிங்குவா. ஒரு 2 4 ஸ்டார் ஒரு 5 ஸ்டார். ஆனால் அதில் நிங்குவா தான் 5 ஸ்டார், மிச்ச 2 4 ஸ்டாருக்கு சமம். விசியில் யாரும் இல்லை ப்ரோ. ஜிபாய் ஒர்த்தா ப்ரோ? ஜிபாய் பெஸ்ட் ப்ரோ, எனக்கு பிடிக்கும். அது நான் பவர் ரீதியாகவும் நல்லா தான் இருக்கும். பட்டு வணக்கம் சாசாக்கி ப்ரோ. வணக்கம் சாசாக்கி ப்ரோ. டெய்லி கேட்டலிஸ்ட் ஜிபாய் ஒர்த்து தான். கொலம்பினா இருந்துச்சுன்னா, ஐனோ இருந்துச்சுன்னா, இலுகா கோரு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஓகே. அதுனா ஜியோ கேட்டரோட மட்டும்தான் கொஞ்சம் நல்லாவே யூஸ் ஆகும். இனஃபாக கூட யூஸ் பண்ணலாம், இன்னும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. பட் கொலம்பினா கொஞ்சம் வேணும், பார்த்துக்குங்க. இல்லைன்னா ஐனோ வேணும். F2P டீம்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. But he discussed it with several other elders from our clan, and their conclusion was the same. இந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கேரக்டர் இந்த யாரு லானியான். It's consistent with the information we've received from other sources. என் ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டார் கிச்சிங். You mean the whole thing about the legend of Ganyu the Moon Devourer happening in real life? Yes. ஜிபாயோட என்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸ்டோரி கஸ்ட்ல. அது ரெடியான என்ட்ரி. So it's true. I thought it was just a rumor. It's true. But right now, the bigger issue is that all our sources indicate the phenomenon's going to happen again. I'm not sure this bodes well. Let's remain optimistic for now. We're making progress interpreting the artifacts and ஐயோ ஸ்பாயிலர். நேட்லன் ஆர்கான் கோஸ்ட்க்கு அப்புறம் நான் கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு தான் திரும்ப இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வித்தவுட் எனி லூனார் கேரக்டர் ஜிபாய் எடுக்கவா ப்ரோ? எடுங்க ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். என்ன ப்ரோ பிடிக்கு, நல்ல கேரக்டர் தான் ப்ரோ. நாண்டி ப்ரோ அது ரெடியா? Happy Lantern Rite. Me come later, bye. What brings you here though? பத்தியா விட்டு போற. இந்த டாஞ்சிரோ எங்கடா லைவ் சாட்ல எல்லாம் வரல. இதுல ஷார்ட்ஸ்ல ஐ லவ் யூ னு போட்டு வச்சிருக்கான் ப்ரோ. லூசு பையன். ஹலோ தலைவரே, வாங்க தலைவரே. Welcome to visit us anytime you wish. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite guys. எங்களுக்கு வேலரண்டி லேண்டன் ரைட் தான். நேத்தான் அந்த ஒரு சில இத பேனர்ல எடுத்தேன். பாரதியார் என்ன சொல்லி இருக்காரு? ஓடி விளையாடு பாப்பா. ஓடி விளையாடு பாப்பா. ஜிபாய் என் செகண்ட் வைஃப் பாப்பான்னு சொல்லி இருக்காரு ப்ரோ. I still can't quite believe what I'm seeing. Where did you get this picture? From Xiangling. She found it when she was cleaning up after that customer caused a scene. நாண்டி ப்ரோ, நான் என்ன போட்டேன்? நீ இல்ல ப்ரோ, இன்னொரு டாஞ்சிரோ இருக்கான். டாஞ்சிரோ யுவன் ஒருத்தர் இருப்பான். அந்த லூசு பையன் நாண்டி மாமா. நாண்டி ப்ரோ ஐ லவ் யூ ப்ரோ அப்படிலாம் சொல்லுவான் பைத்தியக்காரன். No, it's just where I'm from. It said that Chuang Terrace. அவன் எங்கடா லைவ் சாட்ல ஒரு 1 வீக் காணோம். எல்லாம் வந்துட்டு போட்டு சாவடிச்சிட்டு இருப்பான். அதான் எங்கடா ஆள காணவேன்னு பார்த்தா ஷார்ட்ஸ்ல கமெண்ட் போட்டு போயிருக்குது. ஐ லவ் யூ னு போட்டு வச்சிட்டு போயிருக்கான் ப்ரோ லூசு பையன். It's probably just a coincidence. That's interesting because the ancient people of ģenyuvěl migrated there from the chasm area. The chasm? So that place is involved too? According to our investigation, that customer you just mentioned, Lu Xiangshang, டாப் பாயிண்ட்ஸ் னு போடுங்க. வந்துருச்சா? அது யோசிக்குது. 48000 பாயிண்ட்ஸா? What the fuck? ஈஸிமி 22000, சாசக்கி ப்ரோ 21000, நோசாமி 21, ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ 16, உஜ்ஜி 19, நிரஞ்சன் 11, டயப்ளோ 9000, சூரிய பிரகாஷ் 7000, நைட் பாட் 7000. இங்க பாத்தீங்கன்னா நைட் பாட்
and are set to இடம் be featured in an ரசாக்கே ப்ரோ upcoming ஒரு exhibition. போடுங்க ஒரு சூப்பர் Then, சட்டை of போடுங்க course, the incident at டப்புன்னு one மேலே main போலாம் restaurant occurred. We suspect something happened during the excavation that left her with quite ஒரு the போடு shock. போடுங்க And I'll bet. now, it seems like she also went to Chawang Terrace and took that picture of the moon disappearing. The chasm? ஒரு 5% நீங்க தள்ளி விடுங்க ஈஸி மீ கேட்டான்ல Pretty நான் complicated. 2% கேட்குறேன் அது தள்ளி விடுங்க டுமாரோ போடலாம் 2% நீங்க தள்ளி விடுங்க She's not in a good mental state. So we took her to Boo Boo Pharmacy to get some பூபு help. ஃபார்மசியா ஓ Why don't you அந்த come with பாபு me to check up ஃபார்மசி on her? At this Gladly. point, you seem invested in this ப்ரோ case too. கிச்சிங் அந்த கிச்சிங் அந்த பூனைக்காது மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ 5% இல்ல 2% Then let's head there now. இதான கை ஜீபாயோட ஃப்ளவர் எடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்களா நான் பார்த்தா பாவமா தெரியலையா இல்லையே சாச்சா இங்கே யாரா லேண்டன் ரேட்டை வச்சுருக்கிறது எனக்கு டுரின் இது ஷேடோ மோனார்க் தேங்க்யூயா ஃபுட்டு கொடுத்ததுக்கு தா இதை உடைக்கணும்ல காட் மை கிஃப்ட் பார்க்கணுமே நான் இன்னும் எதுவும் பார்க்கல இப்போ தானே இந்த கேமே விளாட்றேன் செக்கு பண்ணுறேன் இருங்க அப்போ நான் ஈவெண்ட் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஏன்னா கண் ரைட்டு நிறைய இடத்துல இருக்கு யார் இது இது பேட் யாருன்னு தெரில கேட் சோஸ் என்னடா அது கியூட் கேட்டா கொன்னா பண்ணிடுவேன் இங்கே பாருங்க இங்கே ஒன்று இருக்குது உடச்சிரும் ஐ சென்ட் யூ ஃபுல் மீல் எக்ஸ்டி அப்படியா ஹை சத்யா சத்யதேவ் ப்ரோ ஹை வாங்க வணக்கம் Place to go for classic dishes. போய் தேடி பார்ப்போம் இதாக தான் இருக்கணும் இது ஸ்பார்க்கி ப்ரோ ஆப்பிள் கொடுத்தாரு இது சசக்கே ப்ரோ ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன் ப்ரோ இங்கே தான் ஆப்பிள் ஆண்ட்ராய்ட் கியூட் யூ அட் த சேம் டைம் சென் ஷைனிங் ராக்ஸ் டு யூ நாம் இருங்க நாமளும் கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் நம்மளும் நம்ம ஆளுங்களுக்கு கொடுப்போம் இருக்கு எங்கேயும் அந்த லேண்டர் இங்கே இருக்கு நாம் வந்து யாருக்கு கொடுக்கலாம்னா இந்த சூர்யா கொடுப்போம் இருங்க சூர்யாவுக்கு வந்து ஒரு கலக்கி கொடுப்போம் கலக்கி கொடுக்க முடியாதா சரி இந்தா உனக்காக ஸ்பெஷலான ஐட்டம்டா அப்படி இந்தா சாப்பிடு இந்தா அடுத்த உனக்கு தீயா வரட்டும் இந்தா அடுத்த ஏறு என்ன ப்ரோ லாக்கில் இருக்கு இந்தா வச்சுக்க இந்தா பலூன் வச்சுக்க இந்தா மிக்காவை வச்சுக்க சிங்கிள் ஸ்டார் கொடுக்குற சே எடி ப்ரோ கேரக்டர் கலெக்ஷனை ஷோ பண்ண ப்ரோ என்கிட்ட இருக்குது ஜிபாய் கொலம்பினா ஜாங்கிலி நீ நெஃபர் ஸ்கர்க்கு சென்னா லூமா
முள்ளங்கி, ஃபுரினா, நெவலட், ஆர்லி, அவ்வளோதான் 5 ஸ்டார்ஸ். இதெல்லாம் நான் இது பில் பண்ணாது. ஹை ட்வின்லைட் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். இப்போ யாருக்கு தரலாமா? இங்கே இப்போ பாருங்க, போய் நிற்கிற இடத்துல டப்புன்னு ஒன்றுது. ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோக்கு அனுப்போம். ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோக்கு ஒரு சோப்பு தான். இந்த கிரீட்டிங்ஸில் அனுப்போம். ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு வெரசாக்கு ஃபுட் அனுப்பியிருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிவிடுங்க. வேர் இஸ் சீச்சி? சீச்சி என்ன கேட்டா மெயின் ஐடியா எங்க? மெயின் ஐடி தான் ப்ரோ இது. யோ இதான் என் மெயின் ஐடி. இது டாம் ப்ரோ ஆப்பிளன். நான் என்ன ஆடமா என் ஆப்பிள் அனுப்பியிருக்கீங்க சாலாஸ். இங்கே பாருங்க, இந்த இன்னும் அனாதையாக ஒன்று இருக்குது. யார் இது? யாருன்னே தெரில. நம்ம மறுபடியும் இப்போ யாருக்கும் ஒருத்தங்க அனுப்புவோம். இருங்க, ஈஸி மிக்கில் அனுப்ப மாட்டேன். டாம்ப்ரோக்கு அவருக்கு கொடுத்த ஆப்பிளே நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவோம். ஆப்பிள் இல்லைங்க. இருக்கு. ஆப்பிள் வச்சுக்க ப்ரோ. ஆப்பிள் இஸ் ஹெல்த்தி. நான் என்ன இவனா அப்படா. சரி, இது வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும். வாட்ச் 6 கம்பெனியன் ரிலீஸ் ஷாவ் லேண்டன்னா 6 கம்பெனியன் ரிலீஸ் ஷாவ். ஓ ஓகே ஓகே, இதோட தான் அது வந்துடும். ஓகே ஓகே. அக்கா ப்ரீமோஸ் வச்சிருக்கியா அக்கா? ப்ரீமோஸ்க்கா அக்கா இது இல்லை ப்ரீமோஸ், அவ்வளோதானா? சோல்ட் அவுட்டு, சோல்ட் அவுட், சோல்ட் அவுட், சோல்ட் அவுட், சோல்ட் அவுட். இன்னும் இதை வாங்கி நான் வெரைட்டியாக அனுப்புறதா? என்ன புரியல. என்ன ப்ரோ, என்ன ஜோக்கா? சரி சரி சரி, நம்ம ஸ்டோரிக்கு போகலாம். மேப் கேரக்டரில் இருக்கும் அவங்கள. ஓகே ஓகே, அது தெரியும். அதனால தான் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். நம்ம ஷார்ட்கட்டில் போகணும் கைஸ். நம்ம வந்து நேர்வழி கிடையாது. டே நேர்வழி இல்லை, இப்படி. அவ்வளோதான். கம்பெனிஸ் லைக் பார்த்துட்டு கடையும் லைக் பண்ணாமல் நான் லைக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஃபஸ்ட்டு லைக்கே நான் தான் மேன் வச்சிருக்கே. நாண்டி பையா ஃபஸ்ட் லைக் நீ தானா? சூப்பர். ஆனால் நான் இன்னுமே நோட் பண்ணுறேன், ஒரு அன்லைக் போடுறான். ஓகேவா, அந்த 1% எப்படி இருந்தாலும் நோ போடுறீங்களா? அது யாரு? கமான், உன் ஃபேஸை காட்டு. நீ யாருன்னு சொல்லு. I hope we're not interrupting, Dr. Baiju. ஏன் அந்த நோ அனுப்புறது? Not at all. I assume you're here to see the patient. Unless it's urgent, however, it would be best not to disturb her rest. ஆமா, நீ அதுக்காகவே வெல்கின் தரணும் எனக்கு. இது என்னடா புது கதையா இருக்கு? வெல்கின் தரத்துக்கு உனக்கு நான் இன்னொரு ஈஸியான சொல்றேன். 1 டிஸ்லைக்கா? டிஸ்லைக் அது போறது ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ, அது யாருன்னு தெரியும். இது உனக்கு வெல்கின் வேணுமா? உனக்கு இலவசமா நான் ஒன்று சொல்றேன். டாப் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒன்று அடி. அதில் டாப் பாயிண்ட்ஸில் 100K பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துரு. நீ தான் கேம்பிள் பண்ணிக்கிட்டே இரு. கேம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உனக்கு தான் 100K பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உனக்கு தான். இப்போ பாயிண்ட்ஸ்ல போட்டு பாரு, டாஞ்சிரோ தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருப்பாரு. She kept insisting she was going to be famous far and wide. Well, it might not be far and wide, but she certainly made a name for herself around Yujing Terrace. Even some of the cheese. கேம்பிள்லாம் வேணாம் எனக்கு, வெல்கின் நாய் வச்சுக்கோங்க. டாப் பாயிண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி போட்டு போடணும். ஒரு கமெண்ட் தெரியுதா? Not often, that's for certain. From my initial assessment, the patient appears to have experienced some sort of shock. கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துட்டு கடையும் லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணீங்க. இந்த மந்த் எண்ட்ல நம்ம மறுபடியும் ஒரு வெல்கின் கொடுக்க போறோம். சோ ஜாலியா இருங்க. நான் அவளுக்கு blank ப்ரோக்கு கொடுத்தாச்சு. Come back in 2 days and you might just have your answer.
I suppose that's all we can do for now. அதெல்லாம் தெரியாதே எனக்கு. We'll take our leave then, Dr. உனக்கு என்னடா Baishu. தெரியும்? ABCD தெரியுமாடா? If you need anything else, don't hesitate to stop by. ABCDEFGHIJK LMNP அந்த அது தெரியுமாடா? Aren't they being featured in an exhibition tonight? That's right. சூப்பர். Are you planning to attend? எதுக்கு சூப்பர்? We wanted to have a talk with Zhongli anyway, and now Paimon's even more curious about these relics. I know man. I would, except every எங்க item in சொல்லு the பார்க்கலாம் exhibition ABCD. had to be registered with the Ministry of Civil ABCD Affairs. உங்க பந்தாடி So I'm afraid வந்தா it's been வாடி spoiled for வராட்டி me. போடின்னு தானே பாடுவ நீ. I reviewed them all myself. நெக்ஸ்ட் வெல்கின். There are some அபிஷேக் rather 5 ஸ்டார் peculiar கிச்சிங் பாரு லைவ்ல artifacts, அங்க that's பாரு. for certain. We're still working நீ on பாட்டு இப்படி தானே decoding பாடுவ ancient ABCD text that பாட appears சொன்னா. on them. Yeah, the word jade appears a whole bunch, doesn't it? Huh? How did you know? Shincho told us. He said there were some ancient poems ஆமா. on them too. தெரியும்டா. இதுல எதுல தெரியுதுன்னு He's போட்டுருக்க. quite well informed, isn't he? Well, he's right. We believe they're ABCD direct தெரியுதா? references to the குழந்தை பையா. ancient nation of long gone. As for the other text, குழந்தைய கேட்டா கூட instead of இப்பெல்லாம் regular சொல்லுண்டா poetry, ABCD. ஆனா it உனக்கு seems to தெரியல be more பத்தியா? like ceremonial language ரொம்ப used to கஷ்டம்டா. worship the moon and the gods. The moon and the gods. Well, looks like it's almost time for the exhibition. You two should head இது over. ப்ரோ. ரெனி There's அவ்வளோ. an usher at the harbor who will நெஞ்செல்லாம் lead you to புண்ணா the இருக்கு. venue. கிச்சிங் சூப்பர் காட்றா. Not at all. The exhibition is free to the public. The people of Liyue have a great respect for our history. கிச்சிங் என்ன மாதிரி and are ஆளு eager to நீ learn என்ன from பேசுற? it. Plus, the exhibition is being organized by Linlong, the owner of Shigu Antiques. As far as I know, it's been a long-time goal of hers to hold a cultural exhibition of this scale, where people can learn all sorts of information about the past. Guess we're in for a real treat tonight then. Yes, have a great அது time. ஒரு டுபாக்கூர் There's கேரக்டர் still ஆயிடும். more ஏய் artifact decoding work I need என்ன? to finish. லூனார் So சார்ஜ் we'll பண்ண have to தெரியுமில? cut லூனா this எலக்ட்ரோ here. சார்ஜ் பண்ண தெரியுமில? After seeing the picture you brought, கொலமினா கூட போட்டு there's a few என்ன? ideas I'd like to follow up on. You're உனக்கு hard at work even உனக்கு during தெரியல. festival season. நான் தம்பி You haven't changed one bit, Kachin. கிச்சிங் யாருன்னு தெரியாம என்ன I'm பேசுறீங்க? simply fulfilling the responsibilities of my position. That's all. All right, I should get going. நாவியா See டேக் you லீட் later. ப்ரோ. லூனார் சார்ஜ் நான் எங்க போறது? நீ எங்கேயோ போய் வந்து சாவு. Guess we should head over to the நாவியா harbor and டேக்கிங் find லீட் that ப்ரோ. usher. எதுக்கு ப்ரோ? இதுக்கா லூனார் சார்ஜுக்கா? லூனார் கிறிஸ்டலைஸ்க்கா? எவன்டா அவன் நான் டிபி ஆகிற இடத்துல ஒரு இது லேட்டர் வச்சிருக்கிறது போஸ்ட்ல. ஆஹா அதுவா? அது நம்ப மாட்டேன் ப்ரோ. அது 1 வீக் ஆகும் ஓட்டெல்லாம் வந்து முடிய. Here for the exhibition? I can take you aboard. எஸ் ப்ளீஸ். After you. ஜீபாயை நம்ம எப்போ பார்ப்போம்? Whoa! Look at all the antiques on this ship. It's almost too much to take in. ஏய் இங்கே பாருங்க. கீப் an eye out for ஜாங்லியா. ஜாங்லியா? Greetings. ஏய் I trust you've been well since last we met. oh my god, my favorite archon. You're right where Hu-Tao said you'd be. Ah, so Director Hu gave me away, did she? Don't act like you're up to some super secret business. எனக்கு 2 ஜியோ கேட்டர் ஏர்லியா தான் Just கிடைச்சது. do whatever you feel like. Yo, traveler, Paimon, what's up? ஏ பெய்டோ மம்மி. It's been a while. ஏ you two. யூஜின் குழந்தை. Got the lantern right. Beidou! Yunchin! It's great to see you. You're here for the exhibition too? ஜீபாய் தான் கிடைக்கலையா Yes. அப்புறம்? When I heard these artifacts were from ancient times, I just knew I had to come learn more about them. I mean, what a discovery, கிடைக்கும். right? அபிஷேக். Yeah, Ningguang pretty much உங்க said the ராசி same அப்படி. thing. She thought coming here might help culture me up or something. But as you know, I'm more of a fists and punches type of person. I doubt one exhibition is going to change that.
சத்திய சோதனடா. கமெண்ட் கைஸ், லைவ் பார்த்துட்டு கணையரும் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் மறுக்கா நேற்று தான் நம்ம வெல்கின் கிவ்வே முடித்தோம். மறுக்கா இன்னொரு வெல்கின் கிவ்வே வரப்போகுது. ஸோ பி ப்ரிப்பேர், ரெடி ஃபார் த அகைன் ஸ்பின் வீல். If she can't even get an average ship captain like me to do her bidding, how's that gonna look? You sure know how to think from her perspective, huh? ஸ்பின் வீல் போலாமா? இல்ல டாப் வியூஸ்ல யாரு டாப் வாட்ச் ஹவர்ஸ்ல யார் அதிக நேரம் பார்க்கறாங்களோ அவங்களுக்கு தரலாமா? என்ன பண்றீங்க? லைவ் யார் அதிக நேரம் பார்க்கறாங்களோ அவங்களுக்கு லைவ் இது தரல, வெல்கின் தரலாமா இல்ல ஸ்பின் வீல் பண்ணி தரலாமா? Indeed. Although Shigu Antiques is hosting this exhibition, many of the items come from private collectors. As long as both parties reach an agreement, you can make an offer of mora or an equivalent trade. Well, shall we continue our conversation as we look around? Let's go! I'm super curious about all this stuff. Browse the exhibition. பைமான், நீ பாட்டுக்கு இங்க பறந்துகிட்டு இருக்கற? இது நான் ஒன்று பார்த்தது. இது பாருங்க, இது என்னன்னு தெரியுதா? இதுதான் ஜீபாயோட வண்டி, குதிரை வண்டி 90%. இது வேற ப்ரோ. இது இந்த பாயிண்ட் சூப்பர் செட் பண்ணிங்கன்னா ஏறிடும். ஒரு செகண்டில் சூப்பர் செட் பண்ண ஏறிடும். இது டாப் பாயிண்ட்ஸ், இது வேற. அது வாட்ச் ஹவர்ஸ், அது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். டாப் வாட்ச் ஹவர்ஸோ ஏதோ சம்திங் போடுங்களே. இது பாயிண்ட்ஸ் வேற, ஹவர்ஸ் வேற. More like silk. Hey, inge paru, Zibai. Yeah, I was thinking the same thing. Well spotted. This is a painting of Ganyu, the moon devourer. Made primarily with mulberry silk. Such craftsmanship is rarely top 10 seen la in kuda illa. modern-day Liyue. Hours ku hours nu podra. Hey, Ganyu the moon devourer. Paimon knew it. hours ku enna spelling? Super obvious. What's that? A new dish at One Min restaurant? Bro, in the Costa. No, okay, bro. It's a kind of lunar eclipse. You heard about how the moon disappeared recently, right? Oh, yeah. You're saying a toad did that? Exclamatory போட்டுருக்க ஆட்டோ கரெக்ட் எப்படி வரும்? என்ன ரங்கா ஜோக்கா? So, nothing to do with food then. Noted. இதுதான். The figure next to the toad. ஏய் இது இல்லடா. Is that the white horse Adeptus? From the stories I've heard, ஏடா ஸ்பேஸ் விட்ட புச்சி. That would seem to be a logical assumption. Bro, அரபிக் குதிரை. அது என்னோட ஆளு bro. அரபிக் குதிரை சொல்ல கூடாது bro நீ. No. Hours வரல. Hours டேய் ஸ்பேஸ் இதுக்குடா விட்ட. And many years ago at that. Oh, so it's from இப்போ வருதா? சாசாகே bro, ஈஸிமி, ஃபீனிக்ஸ், நிரஞ்சன், புஜ்ஜி, நொஜாமி, சூரியபிரகாஷ், நைட் பாட், ரெட் ஐ, ஷிண்டோ. இப்போ வருதா? இதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். சாரி அண்ணாவா? எதுக்கு ப்ரோ சாரி? You're as knowledgeable as ever, Mr. Zhongli. I had only ever heard the legend of Ganyu. நான் எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லியே. But now seeing it depicted in this painting, I wonder if I purchased it, perhaps it could serve as inspiration for a new opera. Though I'm not quite sure who the painting belongs to right now. A splendid idea, Miss Yoon. Perhaps in lieu of mora, you could offer the lyrics to said opera as recompense. The lyrics? But to whom? Why, to me, of course. I am the owner of this painting after all. நினைச்சேன் ஜாங்கிலி. So you're one of the private collectors of the exhibition? No wonder you knew so much about the painting. சரி ப்ரோ, இப்போ 7th பிளேஸ். இது நான் ப்ரோ அப்படி மாத்துறதா இருந்தா எல்லாத்தையும் ரீசெட் அடிச்சுட்டு 0-0ல எல்லாருக்கும் மாத்திட்டு தான் மாத்துவேன். ஓகேவா? அந்த தாட் எடுத்தனா. பட் உங்களோட வாட்ச் ஹவர் வந்து ஏறணும்னா மெசேஜ் படிக்கிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் ஏறும். ஒரு வெல்கின் வந்து நான் அப்படி கொடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன்.
In your hands, அதில் however, இதை ஃபஸ்ட்டு நான் it எங்கே could be பண்ணேன்னா பேட்டில் transformed பாஸ் into a new வேலரண்ட்டில் piece கொடுத்தேன் of art ஃபஸ்ட்டு entirely. கிவ் அவே Quite அப்படி a தான் இதில் worthy பண்ணேன். exchange, ஸ்ரீன்னு though. ஒருத்தர் ஜெயிச்சார். But I'm not sure when I'll be able to finish writing it. ஸோ அந்த மாதிரி It தாட்டில் certainly வச்சு பண்ணி won't be ready பார்ப்போம். this year. ஆனால் Allow me to be இதுக்கும் அதுக்கும் equally என்ன டிஃப்ரெண்ட் forthright ஆயிரும்னா with you. எப்பயுமே This ஸ்பின்வீலில் silk பண்ணிட்டு painting இந்த is மாதிரி merely வாட்ச் a ஹவரில் copy கொடுக்குற மாதிரி I made of இருந்துச்சுன்னா the original நம்ம work. ஆட்கள் 10 There கழிக்குன்னு is இது no வரையும் need for ஸ்பின்வீலில் such பார்த்தவங்க concern திடீர்னு over என்ன its ப்ரோ value. இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை முன்கூட்டியே சொல்லலாம்ல அப்படின்ட்டு ஒரு குண்டத்துக்கு போட்ட I போகிறாங்க. had no idea you were such a skilled artist, Mr. Zhongli. I pride myself on having some knowledge of antiques, but I didn't notice anything that would point to it being a replica. 69th பிளேஸில் யார் You இருக்கா? never cease to amaze me, 69th Mr. பிளேஸில் Zhongli. அபிஷேக் இருக்கான். You flatter me. All that said, Miss Yoon, you must accept. ஹாய் கெனி ஆஸ்கர் ஹை I ப்ரோ வாங்க insist. வணக்கம். லாங் டைம் நோ சி. He's gone from handing out fake Mora to fake paintings now, huh? Your kindness is impossible to refuse, Mr. Zhongli. Rest assured, I'll be sure to return the favor. I shall look forward to it. Man, that was quite the find. I should buy something too, if only so I can show it off to Ningguang. நான் அபிஷேக் தானே உண்மையே தான் சொன்னேன். Let's keep going and see what we can அபிஷேக்கு find. என்ன நாண்டி ப்ரோ? அபிஷேக் இல்லை போல இங்கே. அபிஷேக் இங்கே இல்லை போல. ப்ரோ டிஸ்கார்டில் இருக்கீங்களா? Bronze war chariot is really இருக்கேன் ப்ரோ. something. ஏன்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்? It must have quite the story behind நேத்தி it. I've என்னையா never seen ஃபர்ஸ்ட்லயே anything like it முடிச்சு before. விட்டீங்க. வெற்றி Do you know what this is, Zhongli? போயிட்ட ப்ரோ. அபிஷேக் I heard from Miss Linlong that a carriage made of நான் celadon இங்கே தான் jade மேன் was இருக்கேன் unearthed in புச்சி. the chasm. வேறு A copper canopy, a body just- adorned with flowing clouds and geometric patterns. Yes. ஸோ தட் ஐ This கேன் must be ஜாயின் the யுவர் one. சர்வர். ஜாயின் பண்ண ப்ரோ. என்ன A ப்ரோ precious இதில் என்ன piece ப்ரோ இருக்கு? indeed. என் சர்வர் என்ன This thing's got to be thousands of ஸ்பெஷல் years சர்வரா old, ப்ரோ? right? அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. Crazy to think people back then ஜாயின் were பண்ணுங்க, capable of ரோல் such கொடுப்பேன், intricate metalwork. ஜாலியாக பேசுங்க Too எல்லார்ட்டையும். often we view அவ்வளோதான். the past and future through the lens of the present. ஜாயின் பண்ணதில் 200 பேர் பக்கம் ஜென்சனில் இருப்பாங்க ஓகேவா? ஆனால் 200 பேரில் 10 பேர் 15 பேர் தான் எப்பயும் வீசி வரவங்க. மிச்சம் இருக்கவங்க எல்லாரும் ஆடி கொன்று அமாவாசை கொன்று. எல்லா சர்வர்லையும் இதுதான் நடக்கும். It would seem the people of that era managed to create a remarkable civilization. ஆடி in கொன்று their own அமாவாசை right. கொன்று பேசுவாங்க எல்லாரும். அவ்வளோதான். பட் எப்பயும் ரெகுலராக பேசுகிறவங்க சர்வரில் தான் இருப்பாங்க. Ningguang's gonna be so சூர்யா ப்ரோ jealous, don't you நாண்டி think? தான் என்ன கலாய்க்கிறாருன்னா Has this war chariot caught your eye, Captain Beidou? இருக்காரு கரெக்டா? Oh, you must be ஆமா. Linlong from Shigu Antiques. Nice to meet you. எந்த சர்வர் தெரியுமா ஆக்டிவாக இருக்கும்? ஸ்டடி டுகெதர்னு ஒரு சர்வர் இருக்கும். That's all thanks அந்த to சர்வரில் supportive தான் patrons இருக்கிற like 10,000 you பீப்புளாக and தான் Mr. ஆக்டிவாக Zhongli, இருப்பானுங்க. of course. As for this war chariot, 100 it was 200 விசி discovered பக்கம் by an ஆன்லைன் இருக்கும். archaeological team sponsored by Hoichun Hall. அங்கே போயிட்டு ஒரு கேர்ள் The ஃப்ரெண்ட் price பிடிச்சிட்டு வாங்க comes in எல்லாரும். at 90 million more. சலான் நாண்டி டேய் How much? அபிஷேக் 90 million? Woo, looks like my eyes were a bit too big for my wallet. Quite a bargain. A bargain? 90 million அங்கே more? சசக்கே ப்ரோ. For like எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? years. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. And if you actually Nah, went on man. an eating spree that long, அபிஷேக் நீ ஏதோ perhaps you'd 69 be ஆமா? considered an antique worth that kind of mora too. What? 90 million? சசக்கே ஹவ் ஷீல்டு. அவர் மாடரேட்டர். Paimon's worth way more than that. ப்ரோ ரொம்ப Well, டேஸ் if Mr. அட்டெண்டன்ஸ் Zhongli thinks it's a good deal, I'm sure it's worth it. ஸ்காட். ஆஹா Beidou's putting way too much faith in Zhongli. What if he's only here to drive up sales? கெனி ஸ்மித் நீங்க தானா? கெனி ஆஸ்கார் ஆஸ்கார் எனக்கு அந்த ஆஸ்கார் பேர் ரொம்ப பிடிக்கும். ரோல் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. ஜாலியாக விளாண்டுக்குங்க அவ்வளோதான். மொபைலில் இருக்கீங்க அது வேணா தெரியுது. I'll take the chariot, Miss Linlong. இதே Someone will 69 come by சி with the payment. டே Quite the நீ தாண்டா discernment டாப் you have, வாட்ச் ஹவர்ஸில் Captain. 69th பொசிஷனில் இருக்கிற. என்ன சொல்கிற I'll சீனு? have someone deliver it to the Alcor. Actually, could you send it straight to Yujing Terrace? I'd like for the Tianquan to see the proof of my discerning eye for herself. Understood. எவ்வளோ க்யூட்டாக பேசுகிறாங்க Great. இந்த மேடம். Yunjin and I both found something. What about you three? Want to keep perusing? ஓ வாட்ச் ஹவர்ஸா? Don't நீ worry தாண்டா about the Mora. 69th All on me. பொசிஷன்.
Nobody's going home empty-handed. 16th award goes I to appreciate your Abhishek. kindness, Captain, Nothing but I'm bro. afraid You I have the have shield some instead private of matters to discuss with spanner. Miss Linlang. In that நீ case, வேற don't let என்னமோ us keep you, Mr. Zhongli. நான் வேற என்னமோ நினைச்சிட்டேன். ஓஹோ Right this way. நீ அபிஷேக் கூட ரெட் ஐ கூட பண்ணதெல்லாம் நினைச்சினா அப்படிதான்டா இருக்கும். Perhaps you would like to accompany me. YT change the symbol. YT இத மாத்திட்டான். UI மாத்திட்டான். Other people are அத always சொல்லாத man. demanding Mr. Zhongli's time, but it's quite rare for him to extend an invitation himself. I wouldn't pass up this opportunity if I were you, Paimon. Yeah, just don't forget to come aboard the Alcor for a drink கத்தி later. குத்து தான் நேண்டி ப்ரோ. எதுக்குடா எனக்கு கத்தி குத்து? ஏண்டா நீ நினைக்கிறதுக்கு நானாடா. ஓ ரைட். Let's go. Zibai. அக்கா சிவை வா நம்ம ஜாங்லியா மாறியே போவோம் அப்ப. These are all the jade pieces that were found, Mr. Zhongli. கவனே லைக் பார்த்துட்டு கணேரும் லைக் பண்ணுங்க ப்ரோ. இதுல ஏதோ ஒன்னு எடுத்து தான் ப்ரோ டிபி ஆவான். These are a type of ceremonial jade. You're familiar Abhishek with bro, Genyu-Veil's range but in there is no Yes. 16th position. ஜாயின் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணிட்டு ரோல் கொடுத்தேன். அப்பதான் சொன்னேன். Well, you may உங்களுக்கு not இப்பதான் know, லைவ்லயே ரோல் கொடுத்தேன். அப்பதான் but பேசிட்டு before இருந்தேன் the லைவ்ல. brain jade rite came into practice, ஹாய் ப்ரோ. ஐ நோ ப்ரோ. Genyu-Veil was Hi. known for a different ceremonial tradition that also involved jade. The bee is used to honor heaven, the song to honor earth, the Gui to honor the east, the Zhang to honor the south, the Ku to honor the west, and the Huan to honor the north. These form the 6 ritual gates. It's unfortunate, however, that Miss Mondstadt is missing the Gui and pieces. I know. These artifacts are from such an ancient time. It's proved difficult to track them down, even for அவ்வளோதான் கைஸ். இன்னைக்கு நான் இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டேன்னா நாளையிலேருந்து ஜீபாய்க்கு ஆர்டிஃபேக்ட்டும் நெஃபருக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து கொலம்பினாக்கு போய் ஆர்டிஃபேக்ட் அடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான். இல்லைன்னா கொலம்பினாக்கு ஆஃப் செட்டில் தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூர்யா ப்ரோ நன்றி சொன்னது நன்றி. என்ன மேனுது An Andrea. affect belonging to an old acquaintance of mine. கேம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. One of your collector friends, Mr. Zhongli? அது தெரியலையே. சரியா இருக்கும்னு You நினைக்கிறேன். could say that. Traveler, take a closer look. எஸ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எஸ்? எதுக்கு ப்ரோ எஸ்? இப்போ இவன் டிபி ஆயிடுவான் பாருங்களேன். எடுத்த வேகத்துக்கு டிபி ஆவான் பாருங்களேன் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில். It doesn't look all that special to Paimon. There is a Just seems like a moon. broken artifact. Indeed. It's been Thousand thousands of years. years The since the moon moon up has there. appeared in such a form. now good. So, in the past, the moon wasn't always full. Then, Moment came. could this missing chunk be from when Jianzhu devoured part of the moon? It's worth looking into. என் செகண்ட் ஒய்ஃப் இப்போ என்ன Your கூப்பிடுது insight போயிட்டு is வந்துடுறேன் கைஸ். invaluable, Mr. Zhongli. I had no idea how special this piece was. Since it has caught your interest, allow Shigu Antiques to cover the இதில் cost. ஜீபாய் இருப்பாங்க நாண்டி ப்ரோ. That is far too generous, Miss Linlang. நாண்டி ப்ரோ பி ரெடி ஃபார் ஜீபாய் என்ட்ரி. I've always wanted to give people a நான் chance to பிறந்ததுலேருந்தே ரெடி appreciate ப்ரோ. these snapshots of history. So holding an exhibition like this has been a lifetime wish of mine. And it never would have been possible without your help, Mr. Zhongli. I merely put in a good word with a few acquaintances of mine. And it had a profound impact. Without your recommendation, I doubt half of these collectors would have come to the ப்ரோ exhibition. ஜீபாயோட இந்த பொண்ணு So, நல்லா on இருக்கு ப்ரோ. both a personal and professional பொண்ணு level, பேசுற வாய்ஸ் I ரொம்ப owe கியூட்டா you my இருக்கு. thanks, Mr. Zhongli. Wow! Zhongli actually did something useful for once. பைமான் அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் டிபி ஆக போகிறான். ரைட்டு டிபி ஆயிட்டான். எங்கே போனோம்? வாட் ஹேப்பன்?
How did I get here? What was just happened? Oh no. Okay, bye. Spoiler for me. This cost lemon, bro. This is blue soul Zibai. இப்போ பார்த்தீங்களா ட்ராவலில் எந்த ஸ்கின்ல இருந்தால் அப்படியே ஸ்கின்னை மாற்றி விட்டானுங்க. திருட்டு பாயலுங்க. நான் மட்டும் இப்படி போகிறேன். இப்படி சுற்றி போகலாம். அது அங்கேயே இருக்கட்டும். நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவோம். Three, 5, 7. அவ்வளோதான். 11, 12 13, லெவலுக்கு அப்புறம் 12 தானே 17, who said that 19, 23 23, 29 29. வர்றேன் சேம் பிளேஸ் அது தெரியும் ப்ரோ. Oh my god. You also enjoy counting in such a fashion, lost child? Oh. The same loneliness as them. It seems to exist in your heart as well. Who are you? Me? I'm sorry, I don't remember. The shadow of the moon? Or a dream of time? Oh, மேல இருக்கும். Oh my god. Actually you are I'm run. sorry. Okay. No one has asked me such things before. I've been here for so long. There is much I have forgotten. Did you bring your premiere? I know nothing of your arrival. All I know. All I know is the longing in people's hearts. Oh. Yet, I sense the moonlight's guidance within you, child. Perhaps that is what brought you here. Best story of Zibai and Paima in the costume அப்படியா? Moonlight guidance does not seems mean Kolabmina. You seem confused. Perhaps I can help in some way. How do I get out of here? The path home is that direction. I believe someone told me that before. But I was never able to reach the end. அதான் நான் வந்துட்டல. You should take a look. நான் கூட்டி போறேன். No need. It would seem my time has already No, run no, no, no. out. நான் கூட்டி போறேன். நான் கூட்டி போறேன். Farewell. Zibai, Zibai, Zibai. May the moonlight ever shine upon you. செல்லோ. நான் பாத்துக்கறேன். நான் கூட்டி போறேன். சொல்றத கேளு. ஆனம் போலாம். ஹாய் செல்லோ. Zhongli actually did something useful for once. I am back. Your complexion looks rather ashen, traveler. Are you feeling all right? இப்ப ஜாங்கிலிட்டே அவன் பேசியே ஆகணும். Does your stomach hurt? I just meet a strange day. Huh? What are you talking about? Chandru, hi bro. Zibai cello. Bro, Zibai. என் பொண்டாட்டி bro. I see. என் wife I'm bro. afraid we must take our leave. Chandru, hi bro. வாங்க வணக்கம். My friend has Chandru. taken ill and I must escort him to get some rest. Of course. ஸ்டார்டிங்ல நல்லா தான் இருக்கும் பட் Please, ஆக்ட் come 3ல with me. ஆக்ட் 4ல Yes. Regarding the payment for the அப்படியா? jade token. Charge the expense to the Wangsheng funeral parlor if you would. இப்போ எத்தனை ஒய்ஃப் ப்ரோ கணக்கு இல்லை ப்ரோ என்ன ப்ரோ அப்போ அந்த ராஜாக்கள் பழைய ராஜாக்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே போடுறா யார் 4 பேர் மாசான கேட்டர் நிற்குது ஊட்டாவோட வாய்ஸ் டைம் சூப்பராக இருக்கும் But this late at night? என்னோட Must செல்லோன்னு be that கை consultant of yours. வச்சு I கை bet he's out வெப்பண்டா there spending all your more at the exhibition. Yeah, he'd be the perfect employee Uta who voice just actor knew how to English la rein in the super-ஆ இருக்கும். spending. But never mind him. Let's focus on the moon.
We gotta see if it gets இல்ல eaten ஊட்டா tonight. குழந்தை ப்ரோ I don't think it's going to happen. ஊட்டாவை நான் கல்யாணம் பண்ணா We've been out here பீடோஃபைல் all சொல்லி night ஜெயில and the moon's போட்டுருவாங்க the same as ever. அவ்வளவு நாளா It is quite கேஸ் எல்லாம் late, நான் வாங்க and விரும்பல Chongyun's getting tired. ஊட்டால How குழந்தை about we head back? We can come back another time. Head back already? Actually, I do have a new dish I'm testing out tomorrow. அதே மாதிரி And as ஃபிளாட் part வேற of my New அதெல்லாம் Year's வேண்டாம். resolution, I'm trying not to oversleep. All right. Guess it just wasn't meant to be. Let's go. ஃபிளாட் வாஸ் பர்சனல் When the sun's out, bathe in sunlight. யாரோ வராங்க When the moon's out, bathe in moonlight. ஏய் ஸ்பாட் இருக்கு ஏய் செம பாட்டியா ராப்பா பாடுது Zibai கொஸ்ட் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டு போகுது ஊட்டா Aren't we going to rest? Why did you bring us here? Zhongli Because I imagine the traveler would like to know what just happened to him. ஆமா Zhongli come on Right. Ugh, Paimon's confused though. She could have sworn you were there the whole time. Nandi bro ஆமா எல்லாம் How is that possible? It sounds Uta is like his 20 years spirit old. formed இல்ல an bro, குட்டி பொண்ணு bro. inexplicable connection with the being in that No bro. space. குட்டி பொண்ணு ப்ரோ நான் உங்க மேல கேஸ் போடுவேன் ப்ரோ நீ ஜெயிலுக்கு போ ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ Ah, you suspected from the beginning, didn't you? Indeed, the being you met is the fabled White Horse Adeptus and the original owner of this jade token. Her name is Zibai. Zibai Wait. What? Does that mean she's inside this token? No, she does not reside within this token, but rather within the moon shadow stop This token is merely அண்ணா a அன்லிமிட்டட் medium. தான் எதுக்கு ஆக்சுவலி தே லிங்க்டு டு த நியூ ஆர்கான் கோர்ஸ் ஃபார் நாட் கிரை ஆமா 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 Word has it you accomplished quite the எல்லாம் feat in ஒரு not லைனா தான் cry. கரெக்டா ஜென்சன் You கொண்டாராம் and your friend Uta brought the frost moon back to Teyvat. இருக்கும் Tell me, did you ever wonder about the other moon? ஊட்டா The one that hung in its place for மாவிக்கா thousands ஆளிலா of இல்லாத years. போது 3.4 பாயிண்ட்ல really வரையும் thought அவ தான் about பைரோ டிபிஎஸ் டாப் டிபிஎஸ் It must have been ஊட்டாவை a யாரும் fake, மறக்க மாட்டாங்க right? A fake ஏன்னா moon. இப்பதான் Indeed, மாவிக்கா it இதெல்லாம் was சுத்துறானுங்க false. ஆர்லிக்லாம் true முன்னாடி nature, ஊட்டா தான் Nothing but a எல்லாரும் projection of the moon. It also happens to be the prison அதனாலதான் that confines Zibai to this day. அது உனக்கு தெரியாது The White Horse Adeptus is trapped inside that projection? Then we need to rescue her! But the moon in the sky right now is the real one, right? Where did the fake moon go? And why can't Paimon see it? With the return of the true moon, the shadow naturally lost its place in the heavens. Now, it is disintegrating bit by bit. It's a process that comes and goes. When it occurs, it looks like the moon is being obscured by a black shadow. But when it stops, the shadow disappears and becomes invisible to the eye. So, you're saying there's an invisible fake moon blocking the real moon right now? Indeed. Okay, this is not what Paimon was expecting. My hypothesis is that people's wishes could be what trigger the periods of disintegration. After all, Well. when you experienced that episode just now, it was precisely when Miss Linlong spoke of her own wish. ஓ Wait, is that because the White Horse Adeptus answers people's wishes? The legend must be true then. So, that means the more wishes we make, the faster the fake moon will disintegrate, right? Then it won't be long before the White Horse Adeptus is free! Quite the contrary. After countless years trapped inside, the two have merged into one. when moon When the moon shadow is gone, Zibai will cease to exist in this world. Oh no! So, by bringing the moon back, we actually hurt the White Horse Adeptus? Do not burden yourself with such thoughts. நான் இதுல Because நெக்ஸ்ட் of வர your அனிமேஷன் சூப்பரா actions, இருக்கும் a அப்படியா தேங்க் யூ promising opportunity has presented itself to us. Let us not forget.
what is crumbling is also precisely that which imprisons her. Yes, and that is why I invited you here tonight. Your connection to that broken jade token confirms that you can do what I envision. However, while I had hoped to receive your assistance, this matter could have significant ramifications. I must admit a certain reluctance to implicate you in more of Teyvat's secrets. Often, the deeper one's knowledge of such matters, the harder it becomes to extricate oneself from them. அது ஸ்பாயிலர் You இல்ல are ப்ரோ, someone வரப்போகுது who தானே once சொன்னார். traveled through the boundless sea of stars. ஆக்சுவலி அந்த சீனையே I cannot அவர் help but டிஸ்கிரைப் wonder. பண்ணியிருந்தா தான் ஸ்பாயிலர். Perhaps வரப்போகுதுன்னு it is சொன்னா wrong முன்கூட்டி for your சொல்றதெல்லாம் fate to ஸ்பாயிலர் இல்ல. become too entangled with the fate of any one world. அவர் அந்த சீனை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தா தான் ஸ்பாயிலர். Such is your conviction, then. Since journeying beyond Liyue, you have had ample time to reflect on these matters, it would seem. வணக்கம் சாரே, வணக்கம் ஒயிட் ரே ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். Very well. The first secret I must reveal is that Zibai has long since passed away. The being within the Shadow Moon is merely one of the 3 deadly selves she severed before her death. Wait, the White Horse Adeptus is dead? Weren't you supposed to tell us how to fix this? Now it just seems ப்ரோ even more ஜஸ்ட் ஒன் க்ளூ impossible. தான் சொன்னேன். க்ளூ Please கிடையாது. remain calm, நார்மலா தான் Paimon, சொன்னீங்க. and இதெல்லாம் allow me நார்மல் to தான். explain. நானே சொல்றேன். The ஸ்பாயிலர்னா 3 அந்த deadly சீனையே சொன்னீனா selves தான் is a ஸ்பாயிலர். practice used by those engaged in spiritual cultivation. The intent is to sever the 3 vice-laden mortal selves to reveal one's true, pure self beneath. Zibai செத்து. However, சரி ப்ரோ, பாய். சாரி. Zibai's 3 selves are more complicated Max in work. nature. ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. Because in the moment before her death, someone preserved the shattered essence of her soul and placed the fragments within her 3 deadly selves. If we retrieve the 3 fragments of her soul, there is a chance we can restore her presence in the mortal realm. So that means we can bring her back to life? Yes, அபிஷேக் provided we ப்ரோ retrieve the fragments மல்டிடாஸ்கா. of her soul's essence from the ஆமா, 3 deadly அவன் அங்கே தானே selves. இருந்தான் பார்த்தேன். ஐ கெஸ் ஐ மீட். Indeed, the being you encountered was Zibai's first deadly self, Ziju. After Zibai's death, she ascended to the heavens and became one with the Shadow Moon. Oh. The essence that resides within her is a heavenly soul, also known as Taiguang. Thus, this self is the closest to Zibai's true nature. That said, because she is trapped within the Shadow Moon, we have no choice but to seek out the other 2 soul essences first. Then we can unite them as one. Her second deadly self is called Ziju. After Zibai's death, she fell into a slumber deep beneath the earth in what is now known as the Chasm. The essence within her is the Earth Soul, also known as Zhongli. She is the self that inherited most of Zibai's memories and wisdom. The chasm? So, do we have to go there to find her? That won't be necessary. I sensed her presence on the jade carriage from earlier, the one at the exhibition. It's possible the return of the Gamble frost moon 580 awakened அவ்வளோலாம் her, வராது தம்பி, and she 100குள்ள தான் வரும். emerged from the chasm alongside that batch of ancient artifacts. Wait, that must be why you agreed to help with the exhibition! To investigate Last- the artifacts! Indeed. கிராஃபிக்ஸ் So in கார்டா truth, அபிஷேக். Miss Linlong was the one who helped me. The third deadly self is Zichao. The essence within her is the human soul, also known as Yojing, Zibai's shade. Thus she is the most free-spirited among the 3. She lent me her aid during the Archon War 1,000 years ago. But later, as her powers waned, she retreated into the mountains. Oh. I imagine finding Zichao should prove the most troublesome, so I shall take it upon myself to track her down. So, we need to find the second deadly self, right? But where do we even start? Locating her should not prove difficult. In life, Zibai was fond of mortals,
And as the self who inherited most of her memories and wisdom, Ziju should be the same. It's possible she has possessed someone and is meandering the bustling streets of Liyue harbor as we speak. Hey, inge Is பாருங்க. that someone? Kuja sara nikra. Wait! Are you thinking what Paimon's thinking, Traveler? Yes. What if she raided a tomb and dug up some super special relic, then got herself haunted by an ancient ghost? Exactly! Lu Xiangxiang! It seems you have a lead in mind already. She could still be at Boo Pharmacy. She was super agitated when she first got there, so Baishu gave her some calming medicine and told us to come back in 2 days. Do you think it could be her, Zhongli? It's quite possible. The deadly selves are impure beings that can easily influence mortal minds. A sound plan. Well, I should get started on my own investigation then. But you're leaving already? I must. Zichao went into hiding after the Archon War. If I am to have any success tracking her down, and there's no guarantee, I should start sooner rather than later. But there's still so much you haven't told us. Like, who the White Horse Adeptus actually is, and how she died in the first place. Not to mention who it was that preserved the fragments of her soul. Should our endeavor prove successful, then naturally those answers will follow. If not, speaking of them would be rather meaningless. It would seem that this is a question you are unwilling to set aside. Very well. I shall tell you. I shall tell you. Yar. It was the avatar of time. Oh no, bro. No. Mr. Rosa. Ah, so you know of her existence? Yes. The ruler of time saved her soul. Indeed. Preserving what remained of Zibai's soul in the moment before her death. Only the power of time could be capable of such a thing. However, there is no telling what effect it has had on the Zibai's 3 daughter deadly of selves. In other words, you must exercise caution when seeking out Ziju. On the night of Lantern Rite, countless Shao lanterns and the wishes written upon them will be released into the sky. I estimate that this event will trigger the Shadow Moon's collapse. When that happens, the cage that confines the first deadly self will open. That is our moment to act, but also the moment where all could be lost. For if we fail to retrieve the other 2 soul fragments in time, Zibai's resurrection is hopeless. Understood. As I mentioned before, the answers to your remaining questions should come in time, providing our efforts bear fruit. Let us hope that all proceeds smoothly in the days to come. இப்போ பாருங்க ஒரு இது ஒரு பாருங்க. Act 1 முடிச்சாச்சு. Act 2 இருக்கா? டே டீல் கொடுக்க மாட்டியாடா ப்ரோ? உன் லைவ்ல இருக்கிற அவதார் எப்படி வச்ச? புரியல ப்ரோ. இது மொத்தமா முடிச்சாதான் தருவானா இந்த இது? இந்த ஒரு இது இங்க லாக்ல வச்சுட்டு நான் லெவல் 90 படம் ஆடிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? சிபாயா எல்லாமே இருக்கு. அது ஒண்ணு வெட்டி நான் விட்டு வச்சிருக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்ல ஃபயர் ஆமா ப்ரோ. எது நீங்க கேக்குறீங்க? நான் பேசுறது ஆடுறதா? ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ வாங்க. வரசாவை கொடுக்குறீங்களா இன்னைக்காச்சு? இருங்க, வரசா இருக்காரான்னு பார்ப்போம். வரசா நாம பார்த்து எடுத்துக்கலாம். இன்னும் நிறைய வரசா இருக்கு. இங்க பாருங்க, 1 வரசா, 2 வரசா, 3 வரசா, 4வது வரசா நம்ம வரசா. நமக்கு தான் இந்த வரசா, நமக்கு தான். எஸ் ப்ரோ, நீங்க ப்ளீ பேச போது அதுவும் ஆடுது. அது சாஃப்ட்வேர் ப்ரோ. ஓ
gain elemental skill, elemental damage, character reading. Max of start. வால் பாத்தீங்களா ஸ்கின்ல இருந்தா வெளில வருது. இந்த பெல்ட் சும்மா போட்டிருக்கு. பெல்ட் வந்து இந்த ஸ்கர்ட்டை பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு போட்டிருக்கு. வெரசா ப்ரோ, வெரசா. கொம்பு வருங்க, கொம்பு எவ்வளோ அழகா இருக்கு. சித்தப்பு 3 கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு. நான் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை, ஜீபா இங்கே இருக்கிறது எனக்கு வந்து 3 கிரவுண்ட், எல்லாமே 3 கிரவுண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். வேறு எதுக்கு வேணால் கிரவுண்டை பண்ணாமல் போயிட்டு போகிறேன். எனக்கு இந்த 4 கேரக்டர்ஸையும் மொத்தம் ஒரு 3, இங்கே என்ன எத்தனை கிரவுண்ட் இருக்குது பார்த்துட்டு வரேன். 3மே 4 கேரக்டரின் 3 கிரவுண்ட். ஜிபாய் இன்னும் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஜாங்லி இன்னும் பண்ணலை, கிரவுண்ட் பண்ணவே இல்லை. எல்லாமே 3 கிரவுண்ட் பண்ணியே தீருவேன். அடுத்து சின்னாவுன்னு கிரவுண்ட் பண்ணாமல் தான் சுற்றிட்டு இருக்கிறேன். நூலட்டு வேணால் ஒரு கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பேன். எஸ், இதை 3 டார்கெட் ஆக்குறேன். ஆமாம், இப்போ அந்த பெல்ட் இருந்தால் மை ஃபஸ்ட்டு 3 கிரவுண்ட் கேரக்டர். மை ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இதை தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம். சரி, ஓகே. பெல்ட் இருந்துச்சுன்னா ப்ரோ, இல்லைன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. ஐ மீன் should we head to Boo Boo Pharmacy today? Fingers crossed we learn something. இவனே அடிச்சிட்டு போலாம். எனக்கு கொஞ்சம் கை நமங்குது. Stabilize! While the light shines bright! Behold the dawn! Be cleansed! The sky clear, the glazed moon shines! Light the dust! கை நம்மன்னு இருந்துச்சு, அடிச்சாச்சு, போயாச்சு, அவ்வளோதான். எஸ்கஃபே எடுக்கணும் கைஸ், தோத்து எடுக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வீணா சொல்லிடுறேன், எஸ்கஃபே ஜெயிக்க மாட்டேன், தோத்து தான் எடுப்பேன். அப்படி ஒருவேளை எஸ்கஃபியா பேனர்ல ஜெயிச்சிட்டேன்னா வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? பக்கத்தில் ஃப்ளின்ஸ் ஆர் எனி அதர் கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அது சுத்த ஆரம்பிச்சிடுவேன். So let me get this straight. The patient disappeared right as you were delivering the medicine. I know it's hard to believe, but that's exactly what happened. It's true. நாண்டி ப்ரோ, இப்போ One நான் minute she was அடுத்த there, 80 விஸ் போட்டா and the next அப்படியே she கன்ஃபார்மா was ஒரு 5 ஸ்டார் nowhere to கிடைச்சிரும். be seen. கேரண்டிடா. Hey, it's Yewan! Fancy seeing you here! எனக்கு கேரண்டியா இருக்கும்போது ஒரு Is this பிரச்சனை a bad இருக்கு. time? என்னன்னா சில டைம் Not at வந்து Just a small roadblock in ஏர்லியா the case I'm கிடைச்சிரும், working. ஓகேவா? Ningguang asked me to investigate a patient named Lu Shangshang. எனக்கு இது ஒரு ஏர்லியா If கிடைச்ச you're here to கேரக்டர் find her பாத்தீங்கன்னா too, then முள்ளங்கி, you're out of luck, I'm நூலட்டு, afraid. She went missing this முள்ளங்கி 50 morning. விஷ், நூலட்டு 10 விஷ், According to Dr. Baiju, the patient vanished right under his nose. சாஃப்ட் பிட்டில But it just வந்தா. seems like that should be அடுத்து impossible. ஜாங்லி 10 There 10 one விஷ், second and இப்போ gone the ஜீபாய் next. 28 விஷ். இதுல Pretty sure இடையில Xiao யாரெல்லாம் can do பிட்டி something like that. பிட்டில் எடுத்ததுன்னா ஸ்கர்க்கு 5th Then you're suggesting this Lu சின்ன Shangshang is the கேரண்டி, vigilant லூமா yaksha in கேரண்டி, disguise? நெஃபர் Or some other கேரண்டி. adeptus? இவன் ஜாங்லி வந்து கேரண்டின்னு சொல்ல மாட்டா, அது Yes, ரெடின் Nod. கேப்சர். சோ அது ஏர்லில கிடைச்சிருச்சு. This is so நிறைய weird! கேரக்டர் ஏர்லி கிடைச்சது. How can a living வசி person just லீசா ப்ரோ, vanish into thin air? வெல்கம் டு தி லைவ். Unless நண்பா, Linny decided to take his act to Liyue? Who is this Linny you speak of? He's... Oh,
grasping at straws. Let's set aside the how for now and focus more on the where. You mentioned this patient has a strong obsession with achieving fame and recognition? Yes. She kept talking about becoming a renowned எனக்கு பைஜோட archaeologist. கண்ணு ரொம்ப பிடிக்கும். பைஜ் எடுத்தாச்சு ப்ரோ. எப்ப அன்னைக்கு எடுத்தாச்சு ப்ரோ. அந்த அன்னைக்கு early. So, are we looking for a place where it's super easy to become famous? I think we should check out the Xiao Lantern crafting stalls. Because it's easy to become famous by நான் making ஒண்ணே ஒன்று Xiao தான் lanterns? ஜிபாய் பேனர்ல இன்னும் மிஸ் Not பண்ணிட்டேன். இன்னும் exactly. இலகா ஒரே ஒரு When the கான்ஸ் people of எடுத்துட்டா Liyue பிரச்சனை need இல்ல. a solution to a இலகா problem, C1 தான் their வச்சிருக்கேன். first thought would be to pray நைஸ் to ப்ரோ. the gods பில்ட் and the பண்ணியாச்சா? இல்ல ப்ரோ. Adepti. If எனக்கு her wish is பில்ட் to become பண்ணலாம்னு famous, நினைக்கும் போது தான் she ப்ரோ might write ஒரு it on a வேட்டு Xiao வச்சான் lantern in the ஜென்சன்காரன். hopes that the fabled ரெண்டு White வெப்பன் Horse கொடுத்தான். Adeptus ஒன்னு might make நூலட் it come வெப்பன், true. இன்னொன்னு ஜிபாய் வெப்பன். That ஸோ certainly அதை sounds 90 probable. போகிறதுக்கே எனக்கு வந்து அதை நான் கேரக்டர் 90 போகிறதுக்கு ஐடியா வச்சுருந்தேன். வெப்பனை 90 போகிறதுக்கு ஐடியா வைக்கல. ஸோ அதனால் அதை நான் இதனால் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கே டைம் சரியாக போச்சு. What was that? ஜிபாய் பில்டு இப்பயுமே முடிஞ்சுதான் கிடக்குது. அதில் என்ன 2400க்கு 2496க்கு 50க்கு 300 பக்கம் கிரிப்ட் வச்சுருப்பேன். ஹலோ ராப்சர் ப்ரோ வாங்க வணக்கம். அதில் இன்னும் ஒரே ஒரு செட்டு கிடச்சா அதெல்லாம் ஆஃப் செட்டு தான், இல்லை நெஃபருக்கு போட்டிருந்தது. ஸோ ஜிபாய் பில்டு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் என்னோட டார்கெட் இதுதான், யார் நெஃபர் தான். இவளுக்கு அடிக்கும் போது தான் நான் ஆசைப்பட்டு கிடைக்கணும். அது கமெண்ட் கைஸ், புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நம்ம As சேனலுக்கு long as you're வந்துருந்தீங்கன்னா patient enough, Paimon, you'll find that hunting down people is no different from hunting boars. We need to blend into the environment, or we risk alerting the target. So as far as everyone here is concerned, we're just ordinary tourists. Oh, okay. If we need to blend in, then let's make some Xiao lanterns and write our wishes மீ down. ஆல்சோ நெஃபர் செட்டு தான் போட்டிருக்கேன். நெஃபர் செட்டு தான் ப்ரோ போடணும். நான் வந்து நெஃபருக்கு அடிச்சது மிச்சம் 2-3 ஆர்டிஃபேக்ட் ரோல் பண்ணல, அதை போட்டு இப்போ மேட்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வணக்கம் நோசம், என்ன லைவ் முடிஞ்சுச்சு? 2 மணி நேரம் அதுக்குள்ளே முடிஞ்சா? 6.5ல ஜிபாய்க்கு ஒரு 5 ஸ்டார் சப்போர்ட் தரும், அது தெரியும். அது பேர் எல்லில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பட் வெப்பன் இல்லை, நாட்லாண்ட் கிராஃப்ட் தான் போட்டிருக்கேன். நான் வெப்பனும் ஏர்லியில் கொடுத்தான் ப்ரோ. வெப்பன் 38 பிட்டி, கேரக்டர் 28 பிட்டி. சாப்பிடணும் மேம். ஓகே. Really getting into this. நான் வெப்பன் எடுத்த பிறகு தான் பார்த்தேன். ஓய் டூ மச்சஸ் ஒன் லாஸ் பாத்தியா? அவ்வளவுதான். எவ்வளோ I suppose. இப்போ ரேங்க் என்ன இருக்கு? எவ்வளோ ஆர்ஆர்? Traveling? That's our bread and butter. Want to join us? Thanks for the offer, but my desk is piled high with reports on your and that's not quite the kind of Messi, thank you for becoming a member. To lie down and do absolutely nothing. எப்படி தெரியும் நான் ஸ்ட்ரீமை என் பண்ணேன்னு? என்ன நொஜாமி, 2வது ஸ்க்ரீன் எதுக்கு இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். என் கமெண்டை படிக்கிறதா இருந்தாலுமே நான் 2வது ஸ்க்ரீனில் உங்களை பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். அதை 2ஆக டிவைட் பண்ணி கீழே என் ஸ்ட்ரீமும் மேலே உங்கள் ஸ்ட்ரீமும் போயிட்டு இருந்துச்சு. I suppose I'll have to check it out. நம்மளுக்கு ஒன்றுன்னா நாம் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். நாம்ளே இந்த சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வரும். சிம்பிள், இதுதான் உண்மை. ஓகேவா? யாரும் ஹர்ட் ஆக தேவையில்ல, பட் இதுதான் உண்மை. இப்போ நம்ம ஒரு சேனல் நடத்துகிறோம், ஒரு சப்போர்ட் ஓகேவா பண்ணுறோம். அது எப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தன் வருவான், ஜஸ்ட் 10 நிமிட்ஸ் பார்ப்பான், அந்த கேம் பிடிக்குதோ இல்லையோ அப்படி. ஓகே, கடமைன்னு வந்துட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஒரு 10 நிமிஷம். பட் எண்டிங்லேருந்து ஸ்டார்டிங் வரையும் சப்போர்ட் பண்ணுறவன் ரேர் தான். ஓகே, ஸோ எனக்கு எப்பயுமே ஒருத்தங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணிடுவேன். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க வந்து அதை பாதியிலே ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அதுதான் எப்படின்னா, ஸ்ட்ரீமே மொத்தமாக கட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. எப்படின்னா, ஒரு 10 நாள் போடாங்க, அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், மந்த் பிரேக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஸ்ட்ரீமர்.
ஆண்டி பையா மாஸ் மேன். நீ எதுக்கியா மாஸ்? நான் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் சப்போர்ட்ல 100% வரும், கவலைப்படாதீங்க. Well, it's that time of year, am I right? Thought I'd join in on the fun. You can't have lantern right without making one of these. What you gonna wish for? நான் எதுக்கு இப்ப மாஸ்? அபிஷேக் நீ ஏன் பைஸ் வைக்கற? அடியாத்தோ மேன். Whatever. சில்லி. The mighty mythical beasts. நாடா விஜய் சி மெஸ்ஸி. விஜின்ட்ட சாரி. ஸ்கிரீனை ஸ்ப்ளிட்ல போட்டு பாட்டுட்டு இருக்கேன். நைஸ். இது நாடா மெஸ்ஸி. படக்கு நண்பா எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? One step at a time. I actually need to find people first. அக்கலா ஓடு. எங்கடா அவனோட ஹஸ்பண்ட் ரெட் ஐ? Well, I wouldn't be so sure. Wushu dancing is super physical and takes a lot of hard work to master, so it's not easy to find people. At this point, if the Adepti can't help me, மெஸ்ஸி டெடி பேர் போடுறா. I'll do it. Huh? You just said you wanted an apprentice, right? Well, I'm offering. What do you think? Whoa, the White Horse Adeptus works faster than I thought. கொலப் பண்ணிடுவேன். 90 விஸ் Traveler. That's Zibai. Iluga C3 C4 R. ப்ரோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? நான் ஜிபாய் 7ல எடுத்ததெல்லாம் எனக்கு மேட்டர் இல்லை. எனக்கு இலுகாவன் கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் ஒரு சரி போனா போட்டுன்னு பிட்டியை ஒரு 50 பில் பண்ணி C1 ஆச்சும் எடுத்தேன். What's your name? Step back a bit, ģᴇʟʟᴏ. This person could be dangerous. ஸோ எனக்கு அது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு. Hey, what are you trying to do? Do you know who I am? Get back. Lu Shangshang? சும்மா தான் No அபிஷேக். intention of harming you. We just need to ask you a few questions. Get back, I said. Try to remain calm. If you come இலுகா any closer, ஒரு இப்போ அந்த குழந்தைக்கு மாறிடுச்சு அது. ஜிபாய் ஏய் கண்ணு ஜிபாய் ரெட் கலர் ஐஸ். Little wisp of a being. How are you able to see me? You must be the Zibai, the second deadly self. So what if I am? Leave at once. Hi up, the white ass adapter. I need your help. You, a mere mortal whose own life hangs by a thread, would Zibai! Iluga C2. போதும். இலுகா C2 வேணும். C2 இருந்தால் சில்கின்மனோட பாசிவ் ஒர்க் ஆகும். இல்லைன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்காது. இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. C1 இருக்கும்போது என்னன்னா 2 பீஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இஎம் மற்றவங்களுக்கு பஃப் ஆகும். Unless you wish to be condemned to eternal damnation, you would do well to abandon this foolish. இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த இடத்துல இருக்க மொத்த டைமையும் அது ஸ்டாப் பண்ணிருச்சு. Don't come any closer. How did I get here? Who are you people? Playing dumb, are we? Save it. We know you attack those people. Valo goat Nozami. நான் அவங்கள கோட்டுன்னு தான் சொன்னேன். அவங்க என்னோட எய்ம் வச்சிருக்காங்க பயங்கரமா. என்ன அப்பப்ப 1v1 ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது நடுவில் திருவிழால காணா போன குழந்தை மாதிரி நின்றுவாங்க. அடிச்சு போடுவோம். What photo? What's going on? It's like she lost her memory or something. ஆனா கேம் சென்ஸ் இல்ல. அது ஏத்திக்கலாம். This complicates things. எய்ம்லாம் அப்படி இருக்கும். நான் சமீது 1v1 ஆடலாமா? அதுல ஆடலாம்டா பார்ட். இதுல என்ன கஷ்டம் போட்டு ஆடலாம்டா. ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஆடுறதுல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. உன் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவான்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த கேம்ல. அது ஒன்று இருக்கு. This is just great. An apprentice falls right into my lap and now she's gone. Don't worry, ģᴇʟʟᴏ. This is a special case. I'm sure you'll find one soon. Exactly. Unless you're going to pony up and offer a real solution. நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா அடிச்சிட்டு கொண்டு போயிட்டு நீ காம்ப்ல ஆடினா அவன் எனிமி வித்தியாசமா நவருவான். அதனால செத்துருவோம். I'm done here. I'm going to go நான் சாமி and I won't take no for an BGMல கன் பவர் இருக்கு. கேம் சென்ஸ் இல்ல எனக்கு. Oh my god.
use Pimentel encounter just now. Yes, wow. Whoa! So you saw the second deadly self? And you think she moved from Wu Xiangxiang to Gaming? My Zibai level 70. Crit damage, crit rate 50, crit damage 200, defense 2k, but damage 160k. Panna bro. Continue 80k plus tha. Nice bro. Uh-oh. Then we better find him before something bad happens. Let's go! Alas, why must Cloud Retainer inflict such woe upon us? Hey, இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் அடாப்ட் ஆயி. By the order of Rex Lapis, we were supposed to make haste to the harbor to stand watch. Yet we arrived late, for you in your inscrutable wisdom chose that very moment to tend the mint. எனக்கு ரெண்டு It is no wonder Cloud Retainer banished us to the wilderness in anger. A pity only that இவன் அந்த குதிரை மாதிரி மாறுவான், இவன் அந்த ஒரு கொக்கு மாதிரி சின்னதா ஒன்னு மாறுவான். I hate OF for doing this to other adapters. You speak as if it was not you who decided to plant all that mint in the first place. Yet now in its wretched state, நான் இந்த கொஸ்ட்லாம் முடிச்ச பிறகு மிச்சர் அடாப்டைஸ்லாம் யாருன்னு போய் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ நார்மலா கொடுத்துட்டானுங்க. Would I have rescued those seedlings from this desolate wasteland, granting them haven in your hallowed garden? Alas, if blame must be laid, let it fall upon Cloud Retainer for failing to recognize the virtue of our plight. At last a sentiment with which I can agree. If ever Cloud Retainer is away, we should steal into her abode and plant a veritable field. Cloud Retainer is a character. A tempting little ruse, is it not? மத்தவங்கள NPC ஆமா. Cloud Retainer சூப்பரா இருக்கு, பிலிபிலின்னு இருக்கு. Positively ingenious. Please stop chasing us. Just let us go. Get back here! If you keep running, I'll kill you! Please, we don't know anything about wushu dancing. Just leave us alone. What? You think I'm not good enough to teach you? Just agree to be my apprentices, and then we can talk. That child looks somewhat familiar. It appears to be the wushu dancer from Liyue Harbor. I have seen him perform on occasion. Come, let us take a closer look. Has trouble befallen you, young one? Perhaps we can offer aid. Oh, thank the gods! Please, sir, you have to help us. This guy's trying to force us to become his wushu dancing apprentices, and he won't take no for an answer! Oh, so it is you who require aid, not the other way around. Get out of the way, old man! This is between us. Preposterous. You dare to presume we are of a mature age? Listen here, brazen youth. Skilled you may be in the art of dance, yet your offstage demeanor leaves much to be desired. Hold on, Mountain Shaper. Something is amiss. Look closer. Indeed, he bears the mark of something unclean. It spells trouble. You there, depart at once. Hey! You drove off my recruits, old man! You'll just have to take their place, even if you're a bit on the decrepit side. Many years it has been since a being has dared speak to us in such a manner. Zibai. Now let us see what evildoer has sought to use you as its puppet, young one. You two, you're Adepti! Does that strike fear in your soul? Whoa! Two Adepti recruits just fall right into my lap? That white horse sure knows how to grant a wish. Coming! Slow down! Wait for us! Jeez, take a hint, will you? I told you to stop following me! Traveler, Paimon, keep your distance from this youth. Evil has taken a hold. Hey, loose kudra! Ayo! Hey, mountain, come! It's one of the White Horse Adeptus' deadly selves! She's possessing Gaming! The White Horse Adeptus' Seven. deadly selves? Could it be that Rex Slappers Lapis could called us to cause- the Liyue Harbor for this very reason? அதுக்கு தான் தம்பி உன்னை கூப்பிட்டது. Hey! What are you two whispering about over there?
Who's gonna be first apprentice and who's gonna be second? It doesn't matter. I'm not the kind of sofu who plays favorites. Insolent spirit, be gone from this child at once. எல்லாம் பாஸ் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல டைம் பாஸ் ஆகுது. Getting in my way again, I see. That is no concern of yours. இந்த இடத்துல ஜிபாயோட கண்ணு ரெட் கலர்ல இருக்கும். No. Only by doing it myself will I find peace. Otherwise, rage. Blank bro வாங்க வணக்கம். If I lose control, all will turn to dust. The curse of time. The memories this body holds. Come no closer. This is your final warning. Zibai, na Zibai இப்படி சொல்றா? நான் ஆத்ரிம்ல. Be gone from this child at once. Huh? Traveler and Paimon? And two Adepti? Where are we? Nandi bro, நீ Weren't we just making after 10 o'clock வேலை எதுக்கு? நீ இருக்கும்போது நான் வேலை விட மாட்டேன்டா. என்ன மறுபடி லைவ் போடுறமா நஜாமி? நம்ம ஆஃப்லைன்ல இல்ல லைவ் போடுறான்னு போடுறேன் பிரச்சனை இல்லை. என்ன blank bro வேலை வரீங்களா? எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் வாமன். நான் உன்னை பார்த்து பயப்படுறேன் பாரு. ஆமா லைவ் 9:30 to 12 o'clock. Quickly now, explain to me what has been happening. Explain secret. What? Was I really that rude? Jeez, someone get my dad to throw a slipper at me. I'm so... நான் noob bro. நான் தான் bro noob. Oh, you okay, Gaming? He is fine. It is simply exhaustion. But to think Mountain Shaper would succumb to something like this, it is most unexpected. Nazami. So, what do we do? We can't just leave Gaming like this. I see plat player blank. Right? My cultivation level rivals that of Mountain Shaper. Were I to give chase, Zhija would but flee from his form and take refuge in mine. Seek out Streetward Rambler. Cloudletter and Conqueror of Demon. Xiao! Conqueror of Demon. Xiao கொஞ்சம் வளர்ந்திருந்தானா சூப்பரா இருக்கும். End of the gameல. எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வயசாகி காமிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும். Keeping watch over Liyue Arbor should Dane. ப்ரோ 1.ல வந்தவன் ப்ரோ ஜாங்லி எல்லாம் அப்பல இருந்து இப்ப வரையுமே ஆரா ஃபார்ம் பண்றான் ப்ரோ. Jian from Uva. Yes. என்ன இது என்னது? ஏய் போடா எவன்டா அவன்? ஃபோர்ஸ் போடா. என்ன ஒவ்வொருத்தர் எல்லா டைமும் இந்த மாதிரியே நான் போயிட்டு சைடு குஸ்ட்ல பண்ணிட்டு போடா. புஜுகுட்டி வணக்கம். கீழே யார் இருக்கா தெரியுமா? பிலிபிலக்கா, பிலிபிலு கொக்கு. கொக்கு பிலிபிலுன்னு இருக்கும் பாருங்களேன். கொக்கு இவன் ஷாவு அப்புறம் மேடம் பிங்க். The White Horse Adeptus? You mean the mysterious white mare that aided Rex Lapis during the Archon War? Even if it's not her, there must be some connection. She always avoided us back then, and I never knew why. ப்ரோ இந்த மேடம் பிங்க ரொம்ப நாளா ரொம்ப வருஷமா பிளேயபிள்னு சொல்றாங்க தானே?
traveler. It has been quite some time. Madam being or icon amma. Oh, happy lantern ride, Paimon. You're as lively as I remember. I trust ரொம்ப வருஷமா சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க. நான் நேட்லான வந்ததுல இருந்து நான் பார்த்தேன் மேடம் பிங்க் பிளேபிள் வரும் அப்படி இப்படின்னு. பட் எப்போ வரும் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த லேண்டன் ரைட்ல வருமோ? Mooncarver is here with you, but he is not. குடுத்தனா நல்லா இருக்கும்ல. The Wrath of Mint. That old fool dares to utter such nonsense behind one's back. Yeah, that's not really our biggest concern here. So, even a mere deadly self of the White Horse Adeptus was able to possess Mountain Shaper and affect his mind. No wonder Rex Lapis told us to gather here and await his orders. Rex Lapis போடு. என் தலைவன் வர போறான். Is inadequate. He was caught unprepared. Were it one of us, Zhongli would hardly have found a vessel quite so ready. உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு உண்மையை சொல்லிட்டா. நைட் பாட். That's not what you said earlier. Where is Mountain Shaper? போடணுமா ஆண்டி? நைட் பாட் போடணுமா? A question that hardly bears pondering. Obviously, he intends to plant mint in the vicinity of one's abode. இங்க இருக்க நான் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் கோச்சிக்காதீங்க. இங்க இந்த ஜென்ஷன்ல இருக்கதுலயே பவர்ஃபுல் கேரக்டர் ஜாங்லி தான். Once he fulfills his wish, it's possible that Zhongli இருக்கதுலயே பவர்ஃபுல் அவன் தான். her own volition. Your ulterior motive is most obvious, Mountain Shaper. நான் நொசாமி லைவ்ல நைட் பாட். ஓகே போடலாம். One can see it clearly. என்னோட ஸ்டிப் போடலாம். Not to mention, deadly selves are born of malevolent human. Zhongli is the part of Celeste. நான் உடனே இல்ல தெரியாம நான் சொன்னேன். இல்லங்க நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துருங்க. நினைச்சேன் நிரஞ்சனை வந்து ஏதோ பண்ணுவான். நானி ப்ரோ எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். ப்ரோ இந்த கேம் வந்ததே அவனால தான் ப்ரோ. நான் அவனை ரீல்ல பார்த்து யாரா அவன் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. மாடு சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா நொசாமி? மாடு 1 வீக் போட்டோம்டா. 1 வீக் போன பிறகு சூஸ் பண்ணிட்டோம். 1 வீக்குக்கு அப்புறம் தான் முடிவு எடுக்கணும். ஆண்டி சொல்லு. என்ன சொல்லு? என்ன சொல்லணும்? ஜாங்லே அவன் நிரஞ்சன் கொன்றுவேன். Guiding those she possesses to fulfill their own wishes. நிரஞ்சன் நான் இன்னொரு டாக் அடிச்சு விட்டுறேன். I sense tremendous resentment emanating from her. What could be its source to render her so unable to find peace? ஒரே நிமிஷம். ஜாங்லி மோராலஸ் கை சொல்லுங்கடா. உனக்கு ஒன்று டேக் அடிச்சிருக்கேன்டா நிரஞ்சன். மோராலஸ் கிராண்ட்பா அடிங்க ஐயால. இதை முடிஞ்ச அப்புறமேட் பண்ணிட்டு. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நிறைய யூஸ் பண்ணது தான் இருக்குது. From what the traveler said, it seemed like she was about to explode with rage. But why? With Rex Lapis away, if we wish to understand that which occurred in the past, we shall have to ask her directly. She also mentioned the curse of time. What could that be about? ஆமா HSR அப்டேட் எப்படா நிரஞ்சன்? ரேஞ்ச் பேட் சக்சஸ். எதுக்கு சக்சஸ்? We are of the same mind. I heard that ancient clans in the mountains regarded the White Horse Adeptus as the daughter of time. It seems there was some truth to that. It was removed from there by Celestial, but it said Jade said Zhongli that shade. The longer you dwell in this world, the more still 4 days. Okay. What do we do? One has devised a solution. Based on what you have told us, it seems that Zhongli is in the habit of leaping to a different host when provoked. One's plan is for us to block all escape routes while you confront Mountain Shaper,
forcing Suja to reveal herself. Then, if prior experience stands, she will have no choice but to possess you. However, not only are you able to sense it, you are also unaffected by the peculiar state of stasis. In other words, in that moment, you would have the chance to either subdue or persuade her. That is akin to walking straight into the lion's den. Allow me to go instead. Yeah, isn't this plan a bit too risky? Why doesn't Paimon try first? After all, I think stream is stream like the Archon. I think I will stream the Archon quest. நான் இன்னும் ப்ளே பண்ணல அது. Okay. இது அந்த புது கேரக்டர் பேர் என்னடா அந்த மயில் பேரு HSRல? Time and again, the traveler has proved immune to Suja's influence. Genshin நோசாமி. And ஷாவோட மார்க் வேற லெவல்ல இருக்கு. ஆமா bro, ஷாவோட டாட்டோ சூப்பரா இருக்கும் bro. நான் அப்படியே நான் டாட்டோ ஒன்று வச்சிருக்கேன், நான் போட்டிருக்கேன். Why is Zibai angry as fuck in thumbnail? அது வந்து அந்த thumbnailல Zibaiயோட அது யார் தெரியுமா ப்ரோ? அது வந்து இது செல்ஃப் டெட்லி சின்ஸோட அதுல ஒரு செல்ஃப்னு அவளுக்கு ஒரு 3 இருக்குமாமா, அதனால அது கோமா இருக்கு. அந்த ரீஜனா அந்த வெர்ஷன் கோவப்பட்ட வெர்ஷன். மாஸ்காயா ஆண்டி மாஸ்க் இல்ல, ஸ்காயா மாஸ்க் இல்ல, மாஸ்க் இல்ல ப்ரோ. அப்போ ரேடனா பார்க்கலாம். தம்ப்நெயில்ல நாண்டியோட அக்கா தான், அக்கா கிடையாது, அது என் பொண்ணு அட்டியில. அது இல்லைன்னா நான் ஏன்டா 2 பேரும் நாங்கள் ஹார்ட் வைக்க போகிறோம். Let us see whether that old fool truly dares to face one's abode with Mint. பாக்குறியா? அப்புறம் அயக்காவை தம்ப்நெயில்ல இறக்கிடுவேன். ஆண்டி ப்ரோ மாஸ்கா மார்க்கா மார்க் ப்ரோ. இந்த இடம் பாருங்க, போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு பக்காவா கச்சிதமா இருக்கு. நாண்டி பிளேயர் பீகாக் இஸ் யாங். ஓகே அந்த கேரக்டரோட ஒரு தம்ப்நெயில் பண்ணோம் பார்த்துக்க. அந்த கேரக்டர் எப்போ லான்ச் ஆகுதோ நம்ம ஸ்பின் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஏன்னா நான் கேரண்டியில் தான் இருக்கேன். அந்த அந்த பீகாக்கை நான் தூக்குறேன். Shall be Mount Outsong no more, but rather Mount Mint Song. Ada pavi. Oh, to behold the look of Xiao mask da Nandi. Nandi bro, உன்னை கொலை பண்ண போறேன். நான் சொன்னது ஷாவோட மாஸ்க். நான் சொல்றது அவன் கையில மார்க் இருக்கு பாரு, டேட்டோ இருக்கு பாருங்க, அதான் சொன்னேன். நீங்க மாஸ்க சொன்னீங்க, நான் மார்க்க சொன்னேன், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். நாண்டி கொலையா? எதுக்கு ப்ரோ? அப்புறம் கேரக்டர் எடுக்க போறேன் நான். என்ன அப்புறம் தம்ப்நெயில்ல அந்த கேரக்டர் பீகாக்க வைக்காம எப்படி? அந்த பீகாக்க என் மடியில உட்கார வைக்கிறேன் பாருங்க. என்னடா நெருஞ்சன் பண்ணிடலாம்ல பீகாக்க மடியில? அடப்பாவி யூஜின். யூஜினே ஏதோ பண்ண நீ செத்த ப்ரோ. நான் அந்த கேரக்டர் எடுக்க போறேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? Be careful. பண்ணலாம். அப்படி போடு, ஜாலி தான் நண்டி. அன்சப்ஸ் தான் பாத்தியா. யாரு மனதும் காயப்படுத்துற மாதிரி இருக்காது, நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்க, அவ்வளவுதான் சொல்லுவோம். Young one, it is you. Don't tell me. Cloud Retainer sent you? Ha! Such brazen insolence. Such presumption. Such boundless avarice.
That wretched adept's impudence knows no end. If she dares lay a finger on my garden, I shall smash her cuisine machine to pieces. You think I am one to fold so easily? Insolent mortal! கோவம் வந்துருச்சு பாருங்க. Again, you interfere in that which is beyond you. You make it exceedingly difficult to contain my rage. Zibai கோவம் வந்துருச்சு. You have no conception of that which you seek. It is forbidden. You know nothing of my past. My warning was given. The cost entwined with this is beyond what you can bear. Stubborn mortal. You. Zibai கோவம் வருது bro. எது இல்ல bro, நான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போல bro. Zibai வீட்டுக்கு அதான் bro கோவப்படுது. Very well. If death is what you seek, who am I not to oblige? Come, let us see the extent of your resolve. Personality இருக்கு, அது தெரியும் bro. Your wish is to behold the curse of time and the memories of this form. இத ஆன்ட்டின்னு கூப்பிட்டீங்கன்னா செத்துட்டோம்னு நினைச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். Let it be granted. Zibai சண்டைலாம் வேண்டாம், நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன், கவலைப்படாத. அப்போ டிவோர்ஸ் கன்ஃபார்ம். இல்லை இல்லை, Zibai என் மேலே ஏன் கோச்சுக்கிட்டான், சின்ன கொஞ்சம் விட்டு வரல, அதனால தான். ஓ மை காட், இடம் சூப்பராக இருக்கு. டிவோர்ஸ் கன்ஃபார்ம். நோ 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 நோ. இப்போ பாருங்க Zibai ப்ரப்போஸ் பண்ண எனக்கு பாருங்க. My prison. I was merely a trace of Zibai equal to Chandramukhi. No. Immortal body. When her soul was shattered, it should have been the end of me. But then, the one who governs time descended from on high and froze the moment of her death. And so, I remain in this world. Bro, Zibai அருந்ததி bro. அந்த ஜக்கம்மா. Zibai காஞ்சனா கிடையாது. ஏய் பட காஞ்சனா அருந்ததி எவ்வளவு அழகா இருக்கும் தெரியுமா? பொம்மாயி. ஏமா பொம்மாயி. இதுல புஜ்ஜி தான் பசுபதி. அடிச்சு கொல்ல போறோம். இல்ல சசக்கே வரத பசுபதி. அவர்தான் சந்திரமுகின்னா. இல்ல காஞ்சனா இல்ல இது வந்து நானா சி சந்திரமுகி தான். நோ இது வந்து அருந்ததி. சல பசுபதி சீஸ் ஜோதிகா. நோ ப்ரோ, இவ அனுஷ்கா ப்ரோ. அனுஷ்கா தான் ப்ரோ அரேபியன் குதிரை. Zibai's நன்பேய். Zibai எல்லாம் பேய்ன்னு சொல்றவன்லாம் சில்க்டா. That place is called Chewong Terrace. Did later generations rebuild the altar in a new location? இவளுக்கு ப்ளூ ஐஸோட yellow ஐ சூப்பரா இருக்கும். ரெட் ஐ ப்ளூ ஐ. Not even close. Still remain in this world. What is that happening? That memory is embedded deep within the essence of Zibai's soul. It is one that should. Zibai. இவங்க சொல்ற Zibai நல்லா இருக்கு pronunciation. It is precisely that which haunts my every waking moment, fuels my rage, and denies me a modicum of peace. Now you, a mere mortal, come to seek that which is forbidden. So, let us see whether the fire that fuels your ambition is a hero's wisdom or a fool's courage. I shall relinquish control over this body's curse and let it devour everything within sight. Run as fast as you can, lest this prison become your grave. ஐயோ. Look, it draws near.
The river of time, come to sweep all into oblivion. A torrent of tears for the dead and departed. I shall wait for you at the end, mortal. Evade being Anushka Arabian Kudra Ara Amma bro. show you everything. Iva Anushka bro. Zibai. Fail, and we shall sink into oblivion together. Zibai என்ன மாட்டி விட்ட சாலா. இங்க பாருங்க மூணு எவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கு. மூன் பாத்தீங்களா? ஓ மை காட் ப்ரோ. எந்த இடம்? அப்படி ஒரு இடமே இல்லை. அப்ப அந்த ஆர்ஸ் ஆப்பிரிக்கா குதிரையா? ஆப்பிரிக்கால மட்டும்தான் குதிரை இருக்கா? அப்ப ஆப்பிரிக்காவில இருந்தா ஹியூமன்ஸ் இருக்காங்க. நீ ஆப்பிரிக்காவா? Yes, it would seem even time cannot hold you back. In that case, perhaps this truth is one you can bear. Come, let your wish be granted. டிராவலர் பக்கத்துல நிக்கும்போது ஜிபாய் கிட்ட டிராவலர் குட்டியா இருக்கிறான். ஓகே, ஒரு கட் சீன். நைட். இங்க பாருங்க மூணு மூன். அனிமேஷன் சூப்பரா பண்ணிருக்கானுங்களே. Dad doing? Shh, just make a wish. The kind adeptus on the moon is listening. Oh my god. It's Lady Zibai. Wow, Lady Zibai? Is she powerful? Of course. She taught us how to grow grain and bro. millet. Vara mari bro. How to peel hemp and reel silk, spin thread and weave cloth. How to cut stone and build houses, cast bronze and forge tools. According to Mom and Dad, the Adeptus Zibai is the god of soil and grain, who blesses our land and its crops. Huh? Lady Zibai's leaving. It's all right. We just have Andy bro, sorry for the late to live. Zenitsu bro, hi, வாங்க வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மேடம். இது இதுல ப்ரோ இது செலஸ்டியல் நெயில். அந்த இதுல டிராகன் ஸ்பைன்ல சேசம்ல அப்புறம் நாட்லாண்ட்ல எல்லாம் இருக்குமே. எஸ், அந்த நெயில் என்ன இங்கே வேலை பண்ணுது? You know what will happen. You are but an emissary to the mortal realm. This is heaven's will. There is no need for guilt.
and no place for hope. The heavenly principles தாங்க போட்டு சாத்தணும். But the people of Langan honor me, Rusa. worship me. ஏய் இது thumbnail சூப்பரா வந்திருக்கும். ச்சே. If I do not answer, the guilt will be too much to bear. நைலா ஆமா. And if you do, bro இது யார் தெரியுமா? bro அது இஸ்தரோஸ். Then as their god, I shall die among one of the shades. bro இது இஸ்தரோஸா? அவ பொண்ணை காப்பாத்துறது 3 சோலை வந்து ஒவ்வொரு இதில் பிரித்து வச்சுட்டா. Oh my god bro, what the fuck bro? Now you know the truth. These are the memories that suffocate me where I stand and crush me under their weight. வருமா அப்படி இருக்கு வருமா, இன்னும் முடியல வேற ஸ்டோரி. இதுக்கு இவளோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி இப்படி ஒரு இது இருக்கா? Not just my nation, but the people I loved. Is it so big? Yes. நல்ல வேளை ஜீபாய் வச்சிருக்கேன், எனக்கு பெருமையா இருக்கு. I love her. It was a time of war, one that ravaged heaven and earth. Remnants of the battles tainted with cursed power fell from on high and devastated Langan. The heavens decreed that the tainted filth had to be cleansed. Sorry Zibai madam, No matter respect. the cost. If I just had more time, I could have helped more people to escape. But it wasn't enough. But I no, just needed a that's bit much more, as right. and they all could have survived. Langan is actually Chesam using hobbies spreading into center of Chesam. Seeing Zibai failed to save, but doing the nail. That's why he used to see the Chesam. Autumn. Oh, நான் சாப்பிட்டு வரேன்டி. Okay. I never imagined there would come a day where I found peace. So long this rage has been within me. Yet here in this moment, it has stilled at last. Thank you. If you wish to bring Zibai back to life, mortal, then you may take the part of her soul that lives in me. Just remember, Raiden is Archon. from this moment onward, Zibai is Moon. fallen rests on your shoulders. And that cannot now be changed. இவ ஜாங்லியோட வார்லயே ஹெல்ப் பண்ணிருக்காளா அப்ப? As I said before, சூப்பர் ப்ரோ. நான் இதுவரையும் இந்த கேம் ஆடுறதுனால இந்த அனிமேஷன் அப்ப இருந்ததோட இப்ப பயங்கரமா பண்ணிட்டானுங்க. By taking away this fragment of her soul, you take Archon away of my Ars. shackles as well. அடிங்கொய்யால. ஆக்சுவலி இன்னொரு சேஸ் இருக்கு. வெல்கின் மூன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களா, அது ஜீபாய் தான். இப்பதான் வந்தது கொலம்பினா அப்படிங்க. கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் ஒரு வரும், அதான் நீங்க இன்னும் ஷாக் ஆயிடுவீங்க. அப்படியா? வரட்டும். It's your turn to I have grant one Zibai. of my wishes, Yes, is it? we have Zibai. Very Hi-Fi. well. In regard to my fate and that of Langan's fallen, I know there is little I can demand of you. However, should another raise a war banner against the heavens someday, let my name be set upon its cloth. I ask for this and nothing more. Now, take what you came for. I was a lone moon, shrouded and dimmed in cloud-veiled night. Now darkness breaks, free and unburdened. I reclaim No my Primus, light. no Zibai. நாண்டி ப்ரோ, எனக்கு ஜீபாய் கிடைக்கணும். விஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ. கிடைக்கணும்னு விஷ் பண்ணுங்க. ஆயுஷ்மான் பவ கிடைக்கும் ப்ரோ. i5 நாண்டி, i5. ஆயுஷ்மான் பவ 10 ப்ரோ.
I am one to fold so easily? Thanks, bro. Ah, young one. What brings you here? My, what exquisite mint seedlings. Was it you who planted them? I had not taken you for one so versed in the horticultural arts. I must insist that you visit Mount Hulao. There is much we could learn from one another. Ah, but this is Ŋᴬᴗᴗ's abode. She does not appreciate the verdant wonder that is mint. We should leave at once. If she sees us here, there is little I can do to protect you. பாவிங்களா cloud retainer-க்கு பயப்படுறானுங்க. You weren't? Was it Moon Carver then? My, what nerve he has. இவனுக்கு என்ன நடந்துச்சுனே தெரியல. What? Looks like Mountain Shaper is back to normal. Has the matter with Zibai been resolved then? Wow, that was fast. That took, what, like a second? பைபான்லாம் ஒளிஞ்சிருக்குது சீப்பாயை பார்த்து. A second to us, perhaps. But for the traveler, I imagine it felt much longer than that. One's plan was most successful then. And you're all right, traveler. Oh my god. ஷாவு தான் ஆறா இன்னும் வச்சிருக்கான். ச்சே. Well, sounds like good news all around. I'm glad this matter is resolved. What is this matter you speak of? The possession of that mortal child? The matter of Zibai may have been resolved, but there is another that is far from over. The mint you planted around my abode. Perhaps you have a moment to spare for a little chat, Mountain Shaper. செத்தா. சுமேரு கேரக்டர் என்னென்னு சொல்லுங்க. நஹிடா, வாண்டர், You seem reluctant to talk in detail. ஹல்லெத்தம், காவே, லைலா, சைனோ, தியா, டைனாரி, கோலே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஞாபகம் வரல. இன்னும் 2-3 கேரக்டர் விட்டேன் நினைக்கிறேன். அப்புறம் நீலு. I won't ask you to reveal her secrets to me. And I doubt the other Adepti will either. Huh? You don't want to know what happened? The expression on your face. I know it well, traveler. It's one I've seen ₦ᴍᴜᴏ wear on many occasions. ஷாவ் செம்ம கேரக்டருங்க. Too heavy to share. லிட்டில் பிட் ஹைட்டா மட்டும் குத்துனாங்கன்னா வச்சுங்க. ஐ அம் சாட்டிஸ்ஃபைட். பட் அவன் இப்போ இருக்கிறதுக்கே அவன் கான்குரஸ் ஆஃப் டீமன் அவன் டைட்டிலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கான். Well, as long as you're not hurt, Paimon doesn't need to know anything else. Even so, I hope you feel like you can entrust me with it. If I learned anything from our time together, it's that one should not have to shoulder such a weight alone. Not to mention that certain knowledge brings danger in its wake. I would never want you to feel forced to be the sole keeper of such secrets. Yeah. Kind of like how one person can't finish a whole slime, you know? நேற்று தான் சசக்கே ப்ரோ ஃபவுண்டைன் ஆர்கான் கோஸ்ட் காமி சொன்னா பார்த்தேன். நான் சுமேரோ ஆர்கானே இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை. சுமேர் அது கொஞ்சம் இதாக தான் போகும். பட் ஃபினிஷிங்லாம் அப்படி இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணிரு. I never knew there was such a tragic chapter in the ancient past of this land. சுமேரோல லைட்டா அழுவாச்சு எனக்குலாம் வந்துச்சு. It would seem then that ğᴍᴜᴏ had a similar reason for withholding the details of his recent trip. I've often wondered if he had companions to stand by him before we met, or if he was forced to face things alone. Regardless, Lantern Rite takes place in 2 days. Let's meet back up again there. If there's no news of ğᴍᴜᴏ by then, we'll have to come up with a plan. All are saying அரணாரா கோஸ்ட். அரணாரா கோஸ்ட் அப்படி ஒன்றும்லாம் இல்லைடா. நல்லா எனக்கு ஓகே தான் இருந்துச்சு. பட் மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரில. எனக்கு அது பண்ண ப்ரீமோஸ் கொடுத்தனால எனக்கு அவ்வளோ இதெல்லாம் தெரில. பட் கொஞ்சம் அந்த சுமேரோ கொஞ்சம் இருக்க மட்டும் லைட்டாக கடுப்பாக இருந்துச்சு. மற்றபடி அரணாரா பார்க்க நல்லா தான் இருந்துச்சு. என்ன இந்த ட்ராக் இப்போ அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதை மட்டும் லைட்டாக அங்கங்கே விட்டு வச்சுருப்பான். நாம் தான் போய் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
அரணாரா பண்ணி தான் ஸ்கர்க்கில் எடுத்தேன். இது போய் அப்புறம் தான் இது போகுமா? After 2 days passing, you don't know. Zhongli action has been successful. பார்க்கலாம். The whole world shares the bounty. அந்த ஒரு கொஸ்ட் எவ்வளோ ப்ரீமோஸ்? 2000 பக்கம் நேராக வந்துடும்டா. இன்னும் எனக்கு ப்ரீமோஸ் இருக்கு, ஆனால் நான் எடுக்காம தான் இருக்கேன். கிஷோர் வாங்க, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நல்லா இருக்கீங்களா? இருங்க, மறுபடியும் நம்ம போயிட்டு அவனே அடிச்சுட்டு வரோம். எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, எனக்கு கொஞ்சம் கை நமங்குது. இந்த டைம் வந்து ஃபவுண்டைன் போவோம். ஃபவுண்டைனில் போய் இந்த பீஸ் அடிப்போம். இந்த பீஸை பைரோவில் தான் அடிக்கணும். இப்போ பார்ப்போம் எப்படி அடிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் அடிக்கிறேன். ஹோல்டு. ஓ ஸோ சேடு ப்ரோ. நான் ஒன்று காட்டுறேன், இருங்க. இப்படி 3 காடஸ் மாதிரி இருக்கா? நார்மலாக ஈஸ்கில் ஆக்டிவேட் பண்ணால் 2 டைம் குதிரை வரும். இதே நீ அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா பயம். உனக்கு லோனா கிறிஸ்டலைஸ் ஆச்சுன்னா டப்பு டப்புன்னு ஏறி டப்பு டப்புன்னு வந்துடுது. படிச்சாச்சு, அடுத்த மாதிரி ஸ்டோரிக்குள்ளே போயிடலாம். இவனா எங்க இல்லை? ஹாய் சென்ட்ரோனி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா சென்ட்ரோனி? 3ல தான் இருக்கேன். இவ 7. இது 10 போயிட்டேன். இது இலகாஸ் 2 வந்துடுவான். இது 10 போயிட்டேன். 10 10 10 இதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை. 10 10 10 7 8 9 9 10 10 அடவே இல்லை. ஐ எம் பேக். வாங்க வாங்க, வணக்கம். அடுத்த 3rd பார்ட் வாங்க வாங்க, கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் வரது கரெக்டாக இருக்கு. என் மைண்டில் அந்த டியூட் படத்துலேருந்து ஒரு பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. என் மைண்டு ஏன்னு தெரில. இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஒன்று பண்ணலாம். ஒரு செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போகலாம். இங்கே செஸ்ட் இருக்குது. தேர்ட்டி நிமிட்ஸா? ரைட்ரா, கூல் டவுன் என்ன இவ்வளோ செகண்டுக்கு இருக்கு? It's another man gem. Thirty seconds. 30 seconds அது மினிட்ஸில். ஓகே ஓகே. உடனே எனக்கு லெசன் எடுக்கணும். தப்பானா
பரவாயில்லன்னு விட மாட்டீங்க. எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு லெசன் எடுக்கிறீங்க. இப்போ பாருங்க, ஏய் லைவ்ல இதில் இது இந்த சாட்டு வாங்கடா அப்படியே. இந்த சக்குட்டாவை கலாய்க்கலாம். ஏய் சக்குட்டா பேரை மாத்திட்டான்டா தாக்கின்னு. And when it comes to punishment, one does not discriminate. His banishment ends in 3 days as well. Wow, that's pretty harsh, Cloud Retainer. Let's get down to business. We have news of Rex Lapis. Huh? Isn't that... Yes, Rex Lapis's geopillar. It descended from on high this morning. He must have sent it for a reason, but it does not respond to our touch. நாண்டி ப்ரோ நீ தான் தப்பா சொல்ற. அப்போ ஒன்னாதான் கிளாஸ் எடுக்கணும். ஓகே. Not necessarily. It could be a message only a specific person is meant to receive. Traveler, you alone spoke to Rex Lapis before he left. Oh, so it must be for the Traveler. Give it a try. இது நாப்பாட்ட பிள்ளர் இல்லையா? I feel solid rock pain. Come to the spring on Mount Qingse. I have left an entrance for you. Okay. Well, just as one surmised, it seems that Rex Lapis will not countenance our involvement in this matter. That would not surprise me in the slightest. He's always had a soft spot for the Traveler, after all. But be that as it may, we have served Rex Lapis for millennia now. In other words, I'm sure this has nothing to do with favoritism. He's probably just trying to protect us. எப்பயுமே Zhongli protect தான் bro. So you mustn't let your guard down, even if Rex Lapis is by your side. All right, let's get going. We'll try not to keep you all waiting. Morax. இது எவ்வளவு நேரம் போவோம்? இங்க எப்படி போறது? ரே ப்ரோ மைக். ஓகே. டிக்கி 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 டிக்கி. ஓ குட்டிஷங்க இப்படி இருந்து போறது ஈஸியா, இப்படி இருந்து போறது ஈஸியா? மழையா அது? அங்க இருக்கு அது. இந்த குட்டி குஞ்சன்ஸ் வேற இருக்காங்க. பண்றலாம். You're in my sights. Be gone, shadow of darkness. ஏய் அடிடா. Peace only. சமயர் என்னடா போய் டச் கூட பண்ணலடா டேய்.
Wey, எடா சூப்பரா இருக்கு. ஓ இதான் ரீல்ல பார்த்தனா? Oh my god bro, damn bro. ப்ரோ இதே ட்ரைலரில் ஜீபாய் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ரைலரில் ஒரு அனிமேஷனில் ஒரு ஜீபாய் காமிச்சிருப்பாங்க. அது இந்த ட்ரைலரில் இந்த இடம் கரெக்டாக சிங்க் ஆகுது. ஏய் இப்போ யாருன்னு பார்க்கணும். ஜீபாய் சோல்குள்ளே யார் இருக்கிறான்னு. This is a Xiao lantern, not a moon lantern. Hey, yellow color. Aura forming. In ages past, when the gods waged war and the world was in turmoil, these lanterns were lit to guide fallen warriors back to their homes. Place நல்லா இருக்கு. Yes bro. Aura forming. Come on guys, நியூவா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? Resemblance to the moon lanterns they used to offer up to the heavens. Could this truly be mere coincidence? Perhaps in some sense it is, yet in another it isn't. For instance, who is to say that some of Langan's magnificent jade did not become part of the very foundations upon which Liyue Harbor now stands? It is conceivable that this ritual was transmitted in such a manner too. அவன் உட்கார்ந்துருக்கிற தினசை பார்த்தே ஒருத்தர் சொல்லிடுவான் அவன் ரத்தம் பார்த்த பையனா இல்லையான்னு. இவனை பார்த்தா சாதாரணமான ஆளா தெரில. சரிங்க நேண்டி, நான் லைவ் போகிறேன். சியா சியா வந்துடுறேன். நானும் இன்னும் ஒரு 1 hourல சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். Now that you rule this realm, why take the trouble, not to mention the risk, to visit one who bears such profound guilt as I? Are you not afraid that you might be sullied by the curse of time that was laid upon me? There is no risk to speak of. At least, not in comparison to that which you took when you defied the heavens all that time ago. As I have stated, time and again, it was not I who defied the heavens. Lord, the ancient affairs of Langan have nothing to do with me, for I am but one of her deadly selves, severed before her demise. My name is not Zibai, but Zichao. You did not take us for one Zibaiக்கு மொத்தம் 4-5 பேர் இருக்கு. that we may all assume the form of white horses. Sorry to break it to you, but you seem to have found yourself the wrong white horse. Anyway, do tell me, what urgent matter brings you here? Very well then. I have come to ask for Zibai's shade. Oh? So, the Lord has set his sights upon Zibai's human soul. And what is it that you intend to do with it? The world outside is changing. With the new moon's birth, the confines of the shadow moon are gradually... Guys, note பண்ண வேண்டிய விஷயம். In other words, the heavenly soul... The world outside is changing with the new moon birth. The shadow moon are gradually... In other words, heavenly soul set to return. Note பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். Consequently, strange phenomena have manifested within Langan's former domain, leading to the earthly soul's reappearance as well. The last of the trio, the human soul, is in your possession. Okay. Most intriguing. My intention is to gather all three together, so that an old friend may finally return. Oh. I must admit, it seems that some remarkable affairs are coming to pass in the outside world. Yet there is one thing you seem to have overlooked, Lord of Geo. Lord of Geo. Back in the day, it was you that freed me from that painting. And afterwards, I took up arms in your name. Together we first subdued Qianyuveil, then brought peace to Mount Qingse. It was for this cause that the contract between us was made. But now that the debt has been repaid, what cause have you to expect my aid? Zibai and I have long been friends. Given not only that you were manifested from a corrupt desire within her divine form,
but that you also possess a fragment of her soul. How can you purport to be the wrong white horse? I think you'll find that we are now as separate and distinct as any two beings ever were. What once shone with radiant purity has long become dust. What you see is no longer what it was. Oh, great Lord of Geo. Should this still be unclear to you, I bid you take your leave. It seems that the fault lies in my own lack of consideration. As you wish. I shall let this matter rest. Wait! One moment, if you will. Should this not be your opportunity to propose a new contract? The part where you make me an offer I simply couldn't refuse? Even those puny mortals know how to haggle when striking their bargains. Should you, the famed god of contracts, not likewise strive for success through negotiation? Come now, enough with the posturing. It's time to name your price. Very well. I had, in truth, prepared a new contract for your consideration. I knew you would not come before me unprepared. Yet, you should know that I want for nothing, for I live in the mountains, carefree and untroubled. Occasionally, I even find sport in teasing the mortals who stumble into my presence. Then why persist in telling them those ancient stories? I speak of what transpired before the sky collapsed and the earth sank into itself. That is merely my way of passing the time. And what of it? Would any believe, much less remember, the ramblings of a Nandy mountain hermit? Those tales have long since spread throughout the mortal realm. Who? Red. Should my words prove Zhongli. insufficient, Oh, Zhongli. I invite you to see Canteen the படிச்சிட்டனே. world for yourself. கடவுளே. To this end, Mm. I have found you a pair of trusty guides. The Lantern Rite is presently underway in Liyue, and should prove quite intriguing for you. So this, then, is the contract you have prepared for me? Indeed it is. Think of it as a contract for a one-day festive excursion. Surely you do not hope to offer this in exchange for Zibai's shade. The foundation of my very existence for a little excursion seems a little steep, wouldn't you say? Why not see for yourself? You can always decide afterwards. The final determination, of course, shall rest with you. Is that so? Then perhaps this deal might not be entirely off the table after all. Where then are these guides of which you speak? Hey, it's Zhongli! Oh, we've been looking for you everywhere. We thought you might have gone missing. You're here. வந்துட்டியா? So these are my guides. Well, well. They certainly look the part, I'll give you that. Guides? Oh, you poor innocent little creatures. The benevolent Lord of Geo has soaked you to me, which means that for the rest of this day, you belong to me. Huh? Sodas to you? What have you gotten us into, Zhongli? The situation is not quite as dire as that would sound. I ask only that you accompany my Adeptus friend on a tour of Liyue. Oh. I would suspect that depends on how well you entertain me. Entertain தான சொல்லும். நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்றேன். Let us start with this Liyue harbor of which I have heard so much. Nowhere is quite so fascinating as a place teeming with little mortals. How come this Adeptus sounds so different from what Paimon imagined? Okay,
We'll take care of it. ஏண்டி ப்ரோ இதில் சொன்னேன் ஷாக்கா Travel guide in all of Teyvat. ஆஹா ம் Look, we've arrived at Liyue Harbor. Not only is it Teyvat's busiest port, it's also the beating heart of Liyue. So, dear Madam Adeptus, where would you like to go first? With humble fare and wine to sip, in comfort clothed and soul at ease, one eats, and all the heart's ills cease. So we're heading straight for the good stuff? Well, you're in luck, because Paimon's an expert when it comes to food. திங்கிறதுலே எப்போ பார்த்தாலும் Two main cooking styles in Liyue: Lee cuisine, which is all about mountain delicacies, and Yue cuisine, which is centered on seafood. The most famous restaurants are Liyue Pavilion and Xinyue Kiosk. Oh, now Paimon's starting to drool. Yes, சோறுனே போதும் பாய்மான் யார் என்னெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை Both sound like excellent options to me. Are these the kind of establishments that most people might visit on a regular basis? not exactly. Both Lee cuisine and Yue cuisine are known for their pricey ingredients. Definitely not what you'd call the budget options. But don't you worry about that. Just think of it as Zhongli's little treat. Come on! Aren't you supposed to be pals with Hu Tao? I'm sure we can afford to spend a little more of her mora at least. Hey! All Paimon wants is to provide our Adeptus with the best possible experience here. Don't you want that too? Both certainly sound like worthy choices. Just now, though, I happen to see a porter pass this way. Where might individuals like him go to eat? A hungry porter, huh? Yep. Nothing fancy schmancy there. Just tasty dishes made with simple ingredients in a variety of different styles. Most importantly, it's great value for money, too. No wonder everyone loves it, huh? Oh, and the owner happens to be a good friend of ours, too. One mean restaurant. Yes, even the name itself feels lively and down to earth. All right, let's make it our first stop. Yippee! That's a great choice, too. Alrighty, let's head over there right away. One mean restaurant, here we come! இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரியே என் கண்ணுக்கு தெரியுதே அப்படியே போகிற போக்கில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிடுவோமா இல்லை பேசுகிறத நிறைய வச்சுருவானுங்க எஸ் நான் நினச்ச ரெஸ்டாரண்ட்டே தான்டா இங்கே தான் சின்ன வேலை செய்யும் சின்னாவும் ஷாங்லிங்கெலாம் இருப்பாங்க எஸ் அதான் எங்கேயும் இந்த பேர் இடிக்குதே அப்படின்னு வணக்கம்யா வணக்கம்டா அப்பு வணக்கம் Hey there, Traveler and Paimon. We're a little busy today, so grab a table while you still can. But I don't think I've met this lady before. Is she a new friend? You could say that. Oh, I see. Well, hey there. A friend of the Traveler's a friend of mine too. ஷாங்லிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குட்டி கேரக்டராக இருந்தாலும் க்யூட்டான கேரக்டர் எல்லா கேரக்டரும் இப்படி தான் பிடிக்குது நான் எங்கிட்டு போகிறது எனக்கு ஏதோ வியாதி இருக்குது மை நேம் இஸ் ஷாங்லிங் அப்படின்னு சொல்லும் பாருங்க Miss Xiangling, have you ever heard of the White Horse Adeptus? Of course. What about her? I am her, and she is mine. ஐயோ இந்த போஸ்ட் கூட சொல்லிருச்சு You mean you're an Adeptus? Oh, you young'uns crack me up. Come on, Xiangling. You've got to keep up with the times. Haven't you heard of cosplay? It's like a role-playing game where you dress up as cosplay va pretend to be 'em. Seriously, it's all the rage, and it looks like this young lady is quite the expert.
Your friends sure keep their fingers on the pulse, huh, traveler? Wow, Dad. Didn't know you were so tuned in. But how come I haven't heard about it? Hi bro, Ganesh bro. வணக்கம். Listen to our customers. Didn't I tell you to spend less time chasing after wild vegetables and more time making friends? You're even more out of touch than I am. வணக்கம். I like making friends too. Isn't that what I'm doing right now? இரியா சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே. Even if it is just a costume, is it all right if I still call எங்கடா அப்பு மெம்பர்ஷிப்லாம் போறது இல்லையா? Of course it's all right, because that's exactly who I am. Okay. I can see you're really committed to the role. How about I call you the real White Horse Adeptus instead? In that case, you can call Paimon the real traveler. You're right. You could have at least switched outfits. Puny mortals. Nevertheless, I suppose it might be amusing to indulge in your little charade for a while at least. All right. Go அவனி grab yourselves a table. I'll come take your order in a bit. அவனை நீ பச்சைக்காரனா? புரியல. என்னடா மெஸ்ஸி? சின்ன இங்க வேலை செய்யும். ப்ளீஸ் சின்னாவை நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம். Hello. May I ask if Miss Xiongling and Chef Mao are here? Yeah, they're just over there. Wait a sec. Aren't you? So, what would you like to... You're... Hello, Miss Xiongling. It's me, Lu Xiongxiong, the one who broke some stuff here at your restaurant a few days ago. I just wanted you to know how sorry I am. I honestly don't know what came over me. Please forgive me. Oh, it's you. You really gave me a fright that day, young lady. You didn't actually get food poisoning from our black-back perch stew, right? Come on, Dad. She's come to say sorry. It's all right, Miss Lu. You must have been feeling a bit off that day. Oh. Looking so much better now, though. Why don't you grab a table, too? This one's on the house. No, I couldn't possibly. Hey, it's totally okay. We all feel under the weather sometimes, especially when we're away from home. Go on, find yourself... இவனே மெஸ்ஸி உனக்கு ஒரு நியூஸ் சொல்லிட்டா? இருக்கியா மெஸ்ஸி? All the tables are taken. மெஸ்ஸி இருக்கியா? Sit with us? We've got an extra seat over here. Thanks, guys. So what would you like to eat today? Feel free to order anything you like. I should very much like to sample your renowned poisonous blackback perch. என்னாச்சு? இன்னைக்கு ஒருத்த வீசிக்கு வந்தான்டா. ரொம்ப நாள் சர்வர்லேருந்து லெஃப்ட் ஆட வேண்டிய சர்வருக்குள்ளே வந்திருக்கான். மாறு இடத்துல வந்திருக்கான். இன்னும் மைக் ஆன் பண்ணல. மைக் ஆன் பண்ணனா தெரிஞ்சிடும். அது அவன் தானான். அந்த குட்டி குஞ்சு. சாதரை வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். மைக் ஆன் பண்ண மாட்டேன்ட்டான். சாலா யாரு கண்டுபிடிச்சுமா? 1+1 4. Since the blackback perch stew is on the spicier side, I guess it makes sense to balance it out with a serving of stir-fried shrimp. And since it's lantern rite season, you better try out the triple-layered consommé and come and get it too. அவன் பேர் போடாத, அவனான் மட்டும் போடு. அவனான் மட்டும் நீ உனக்கு தெரிஞ்சுனா அவனான் மட்டும் போடு. அவன் பேர் போடாத. லைவ்ல இருந்தாலும் இருப்பான். பூனை. Then for dessert, I'll whip you up some Lucky Snow Delight. I just came up with it a few days ago, and I can't wait for you to try it. Wow! Sounds like quite the feast. 1+1 4. அவன் இல்லையா? ஓ அது வேற உனக்கு டவுட் இத கடடி லூசு பாயிலே. Don't worry, I know what I'm doing. And to top it all off, our star dish, Adeptus Temptation. You should know that we don't often serve this here at Wanmin Restaurant. But since this is my first time cooking for the White Horse Adeptus, I'm pulling out all the stops.
Okie dokie, just sit back and relax. I'll have your dishes out in no time. Hold on. Did I just hear Miss Xiangling mention the White Horse Adeptus? You did indeed. And you're looking right at her. அண்ணா இப்போ புரிகிறதா? That's a joke, by the way. புரிகிறதா? Oh, I see. புரியல bro. நீ சொல்றது எனக்கு புரியல. Believed you there for a moment. Tell me, little one, what business might you have with the White Horse Adeptus? It's a long story. Basically, a while back, I took part in an archaeological dig over at the chasm. எந்த மூஞ்சே வச்சு அவன் வரான் தெரியல. அவன் தானான்னு இன்னும் கன்ஃபார்ம் எனக்கு ஆகல. பட் அவன் தான் எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. ஈவன் தோ எல்லாரும் டாம் ப்ரோ எல்லாரும் வீசில இருந்தோம். ப்ரோ அது யார் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இது அவன்ல அப்படின்னாங்க. புதுசா கொண்டல பாப்போம். And why might such matters concern the White Horse Adeptus? Because some of those relics not only seem to contain textual references to her, but even depictions of what she looked like. There have long been legends claiming that the White Horse Adeptus was a deity of that era, but there are plenty of other theories out there too. எப்படி தெரிஞ்சது? அது தெரியாதடா. அவன் ஒரு கேரக்டர் பேர் எப்பயும் வைப்பானே ஒரு போட்டோ அதை வச்சிருந்தான். அதையே வச்சு மறுபடி புது ஐடியில வந்தான் மாட்டிக்கிட்டான். எனக்கு அது இல்லாம ஒரு ஸ்பார்க் ஆச்சு. அதே அவன் அந்த பேர் வச்சுட்டு வரும்போது அதே பேர்ல அவன் ஒரு யூடியூப் ஓபன் பண்ணியிருந்தான். என்னதான் மாறினாலும் அந்த ஸ்டிக்கர் போடுற இது மாறாதுல. சேரம் ஃபைல்களா? I know we will discard on after live now. லைவ்ல இருப்பேன் பட் நொசாமி கூட வேலன்ட்ல இருப்பேன். No, I mean they weren't seriously hurt. It was just a few scratches and they let it go after my mother compensated them. Either way, my career is pretty much over. And even though both the victim and the Ministry of Civil Affairs say they won't be pursuing the matter any further, my father says he's going to punish me according to our family rules. Family rules? Yeah, he's decided to ground me. I'll have to return to Qiaoying village after Lantern Rite, and goodness knows when I'll be allowed to leave again. Wow, that's harsh. Sounds like the kind of thing only rich, super traditional parents would do. We're not exactly rich. Discard வருவீங்களா after live na? வரும். Fields in Qiaoying village and a guest house in Liyue harbor. A guest house? It isn't Baiju guest house by any chance? Yep, he's my grandfather. So, you've heard of the guest house before? Small world, huh? Come to think of it, didn't Boss Lu mention something about... புஜி சாலா. Sure. பஜ்ஜி போட்டுரும் பாத்துக்க உன்னை. அவன் அங்க நொசாமிட்ட போயிட்டு சரி ஹாய் போட்டா வாங்க ஜீபாய் வீட்டுக்காரருங்கறான். சாலா போட்டு தள்ளிரோம் பாத்துக்க. It sounds to me that your family is rather well off after all. What then drew you to archaeology? Why subject yourself to such unnecessary hardships? Even if I stayed at home, there's no guarantee I'd lead a nice, easy life. Just look at my father. Recently, my grandfather put him in charge of the guest house, and he came up with a bunch of ideas right away, starting with changing its name. That didn't turn out well, though. My grandfather yelled at him for days, even calling him a bad son, and they still haven't let it go. Paimon thinks we might have heard about that too. Long story short, being dependent on others is never fun. You just end up being completely under their thumb. That's why I want to make it on my own out here, no matter how hard it is. After all, as the saying goes, to rise above others, one must endure the hardest of hardships. What's so சத்யதேவ் bro நீங்க நூலட் எடுங்க. நீங்க நூலட் ட்ரை பண்ணுங்க. சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நூலட் ட்ரை பண்ணுங்க. To think you would endure all manner of hardships in your brief time on this mortal plane, and all that merely to rise above others. I would have thought that the wiser path would be to simply roam this world as I do. Huh? Tell me, what is it that you truly delight in? Archaeology? Martial arts? Tea planting? Anna, I have knowledge. What I I have knowledge. Knowledge?
நோ லெட் நூலட்டியா நூலட் அந்த டைப் பண்ணி வச்சிருக்க ப்ரோ. Whatever delights you should not feel like a burden. But do things like that really exist? Of course. Take Miss Xiangling for instance. For increasing stamina னா அது குலோஸ் இருக்கும்ல ப்ரோ, அந்த டென்ட்ராகுலஸ் அனிமோகுலஸ் அந்த மாதிரி எல்லா குலோஸ் எடுத்து ஸ்டாச்சுவில் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். You should strive with all your might to pursue that which brings you delight. You mean like cosplay? I suppose you might say that. Looks like the White Horse Adeptus is really getting into her role. I think I get what you mean then. Maybe I should have a chat with Miss Xiangling before I Was head home. Okay, everyone. Miss Sorry to keep you waiting. Yo. Here's your food. Wow. It all smells so good. Oh, finally, I get to try. வசினவி, hi bro. வசினவியா விஷ்ணாவியா? Didn't you hear what Shang Shang said? It wasn't the வைஷ்ணவியா? அதான் ப்ரோ வைஷ்ணவியா? ஏய் சத்யதேவ் ப்ரோ அன்லாக் த ஆல் ஸ்டாச்சு தென் யூஸ் டு மேக் யூ ஒரு ஸ்டாமினா 25. ஆனால் டைப் பண்ணும்போது கூகுள் டைப் சேஞ்ச் ஆகுது. தட்ஸ் த ரீசன். ஓகே ஓகே அண்ணா விஷ்ணாவி. ஐயோ எனக்கு இந்த பேரு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதான் ஒரு டைம் வரவே வராது. So where to now? Time I think to seek out some diversion. இருங்க ஒரு மறைச்சிக்கிறேன். விஷ்ணுக்கு storytelling performances. ரைட். சாரி ப்ரோ, பேரை தப்பா படிக்கிறேன். ஐ எம் ரியலி சாரி. இட்ஸ் மை மிஸ்டேக். எனக்கு இனிமே எனக்கு மைண்டில் கிளிக்கே ஆக மாட்டேங்குது இந்த பேர் என்னன்னு. வைஷ்ணவியா விஷ்ணவியா? What about the story of the bright moon that sits in the sky above us? Paimon doesn't think she's heard that one. Still, the moon. ஆண்டி ப்ரோ அது பொண்ணு. அது எப்படி உனக்கு தெரியும்? Actually means moon. Since we're on the subject, you like telling stories yourself, right? Why don't we go check it out? In that case, I'll have to trouble the two of you to lead the way. Awesome! Let's go! Third round knockout, here we come! Should I save this money? பேரை பாரு ப்ரோ, உன்னோட பேர் அது. ஓ ஓ அப்படியா? அது பையன் கிடையாதா? போய் சொல்லாதடா. ஈஸிமி இருக்கான். ஈஸிமி வம்புழுப்போமா? ஈஸி மொபைல் டச். ஆண்டி ப்ரோ நான் ஏன் போய் சொல்ல போகிறேன்? ஓகே ஓகே ப்ரோ, கரெக்டாக தானே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணா? அப்போ வைஷ்ணவின்னு டி நிரஞ்சன் மில்லி ஆஸ்ட்ரால என்னடா பண்ணிருக்க? சொல்லா இத்தனை பேர் ஆன்லைன் இருக்காங்களா? அடே டாஞ்சிரா ப்ரோ நீங்களுமா? சீச்சி டிலுக் C1 அடே சாமி, இதில் ஏதோ ப்ராப்பர் டிபிஎஸ்ன்னு இது வேணா தான் இருக்கணும். இன்னும் 3 இது ஃப்ரீயாக ஒன்று எடுத்திருப்பீங்க. காஜ் நாண்டியா? நான் என்னடா பண்ணேன்? ஆமாம் கரெக்டாக தான் நீங்கள் கூப்பிட்டு
கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டீங்க. ஓ நான் கரெக்டாக தான் கூப்பிட்டு நானே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். அருமைடா. அப்படி தான். இதயம் என்ன இதயம் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும். Without practicing it first. சிப்ஸ் தீ Call வேற yourself தோசை higher சாப்பிடணும். tongue, TN. லோடிங்க. Tongue TN more like. இல்லடா டேய் வடக்கு உனக்கு தாண்டா லோடு. வடக்குல இருந்துகிட்டு உனக்கு நெட் கிடைக்கல. I used to have that problem a lot. But if you just take your time to grasp the meaning and commit it to memory, you'll be able எத்தனாவது to say ஆக்ட் it போகுது? smoothly in no time. கண்டுபிடி நீ தான் பண்ணில. All right, Miss Yoon. I'll give it another try. Hey, Yunjin! Fancy seeing you here! Ah, Traveler and Paimon, we meet again. And who, Act may I 3. ask, is this? You may call me the White Horse Adeptus. The White Horse Adeptus? She's not really an adeptus. I see. Well, it certainly looks like a lot of fun. கேமுக்குள்ள காஸ்ப்ளேவா? Funny you mention it. முடிக்கல ஆக்ட் This 3 பா type of thing is நிக்கிறேன். actually something I'm quite familiar with. Once to perform. கமனேஸ் லைவ் பார்த்துட்டு கணையரும் லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. It was the only way to truly inhabit his mindset and understand his resolve to quell those demons. Sounds like you just wanted an excuse to feel all big and powerful. Hey, that's... You just don't understand how inspiration works. You're one to talk. Paimon's traveled all over with the Traveler, and she's seen things that would make your jaw drop. All right, then. Since you claim to be so knowledgeable, why don't you prove it by reciting an ancient poem? An ancient poem? Which one? Ha! See? You mean to tell me you've never even heard of the ancient poem called An Ancient Poem? What kind of a title is that? Quit game teasing, Paimon. We only just found out about that ஒரு பிரேக் ourselves. விட்டுலான்னு இருக்கு. He's talking about the Game writing on those discard. ancient relics. When ஒரு we பிரேக் first விட்டுலான்னு saw இருக்கு. it, we couldn't நீ figure out what it வாழ்க்கைக்கே all பிரேக் meant. விடுங்கடா. So in the meantime, we decided to just refer to it as an ancient poem. However, thanks to the painstaking work of the scholars who were tasked with decoding it, it seems like that's exactly what it was. Or rather, an ode offered in veneration of the moon and the White Horse Adeptus. Oh yeah! Oh yeah! Before? It's got something to do with Longon, right? That is correct. The Ministry of Civil Affairs has issued a notice stating that, although it is true that the moon may disappear tonight, we should be in no danger. In other words, there's nothing to fear. But if you're worried, we can always take a leaf from the Book of the Ancients. By reciting this poem, I mean, and calling for the White Horse Adeptus's aid. If we do that, I'm certain she'll protect our moon and keep us safe. Oh, seriously? Paimon has to get a look at this. What the? Oh my god, bro. Okay, bye, bro. Bye, bro. Finish, bro. Under moon eternal in radiant night, நாளைக்கு ஒர்க் இருக்கு. நான் போய் தூங்குறேன். வெரசாவை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு தூக்குங்க. நான் பார்த்துக்கிறேன். போகும்போதுவே உன்கிட்ட வம்புல பண்ணல. blah 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 வா? ஏ பைபான். போகும்போது நான் உன்கிட்ட வம்புல பேசிட்டப்ப. The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth life is grown. நாண்டி கொலதான். இல்ல புரியல. நான் என்ன பண்ணேன்? நான் ஒரு அப்பாவி. ஏன் ஒரு பாவமான பையனை கொல்லணும்னு துடிக்கிறீங்க? நான் ஒரு அப்பாவியா? என்ன கொன்னா உங்களுக்கு தான் என் நரகம். சசக்கே சப்போர்ட்டுக்கு சசக்கே ப்ரோ இருக்காரு.
இல்லை புரியல என்னையா தூங்க போகிற மைன்கிராஃப்ட் ப்ளே பண்ணலாம் லீவ் வெர்சா அலோன் அப்போ ஆலிஸ் பக்கத்தில் வந்துடுவேன் I am none other than the indomitable Žᴇʟʟᴏ himself. Kneel before my godly splendor. Believe me, young lady, I know exactly why you do it. Back in the day, I was just like you. I must say you are rather வெர்சா லெஃப்ட் ஆலிஸ் ரைட்டு அப்படி வச்சிருங்க அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க It is a great pleasure to make your acquaintance. ஏன் எதிர ரெண்டு பாப்பா கை வச்சா என்ன தப்பா If you might be able to shed some light on என்னென்ன சொல்றாம இருக்க You want me to explain the நான் full பாவம் இல்ல meaning of verses? புதுசான ஆனதப்பா Fascinating. இருந்தாலும் என்ன தப்பா All the people of Liyue still express such reverence for the ancient ways? ஒர்க்கில் மிஸ் ப்ரோ 5:30 வேக்கப் பண்ணணும் இப்போவே 2:40 ஓகே ஓகே சின்ன மேலே நாங்கள் கை வைப்போம் சின்ன நாங்கள் வந்து ஹெவன்லி பிரின்சிபல்கிட்ட போயிட்டு நிற்க வச்சுருக்கோம் ப்ரோ அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களால் யாராலையும் என் சின்னாவை தொட முடியாது சூப்பர் சாங்கியானண்டி இல்லையோ என் சின்னாவை தொடணும்னா 7 ஆர்கானுங்களை தாண்டி தான் தொடணும் அவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் போட்டு வச்சுருக்கேன் முதல்ல நீங்கள் ரைடனை ஃபேஸ் பண்ணும் ரெண்டாவது நீங்கள் மாவிக்காவை ஃபேஸ் பண்ணும் மூணாவது நீங்கள் வெண்டியை ஃபேஸ் பண்ணும் நாலாவது நீங்கள் நுவலட்டை ஃபேஸ் பண்ணும் அஞ்சாவது நீங்கள் ஓ அஞ்சாவது யாரு ஒரே நிமிஷம் இல்லை தப்பாக சொல்லிட்டு ஆறாவது நீங்கள் ஜாங்லியை ஃபேஸ் பண்ணும் கடைசியில் தான் ஏழாவது நீங்கள் சிரிட்ஸாவை ஃபேஸ் பண்ணும் அப்புறம் தான் நீங்கள் என் ஆளை தொடணும் அயாவதே மஹால் எக்ஸெப்ட் த வெண்டி மண்டல் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நீங்கள் இதை தாண்டி தான் என் சின்னாவை தொடணும் என் சின்னா கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டான சேஃப் ஹவுஸில் இருக்கு யாராலையும் தொட முடியாது வரசாவை தூக்குறேன் அப்படியே ஆலிஸை தூக்குறேன் At Messi_0100 became a member. At Messi_0100 celebrates 5 months of membership. நாங்க யாரு தெரியும்ல ஏத்தர் 4th டிசெண்டன்ட் நம்பர் இவன் எங்க இருந்துங்க வந்தான் நம்மளை பார்த்து எல்லாரும் வழி விடுவாங்க உனக்கு கொடுப்பாங்க உனக்கு வழி மண்டையில கொட்டி போ தம்பி திருப்ப சின்னாவா தான் அப்படி சொல்றீங்களா ப்ரோ சின்ன என் ஒய்ஃபு ப்ரோ என் தேவதா ப்ரோ என் தனலட்சுமி ப்ரோ எல்லாமே அவதான் ப்ரோ என்ன காக்கா என்ன இந்த பக்கம் என்ன காக்கா ஈஸிமி வாத்தல என்ன ஈஸிமி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து என்ன அடிக்கிறீங்களா so that she may witness the depth of our piety and respect. Oh, divine maiden, நறுக்கி போட்டுடுவேன் டோய் இல்லை புரியல நாயா எல்லாரும் சுத்த போடுறீங்களா எனக்கே ஸ்கெட்சா என்ன இந்த படம் வடச்சென்னை படத்தில் வர மாதிரி தான் என்னடா எனக்கே ரூட் எடுக்க பிளான் போட்டிருக்கீங்களா கம்மா துண்டு ஆங்கர் தாண்டா அவ்வளோ பெரிய கப்பலை நிறுத்துது உங்களை எல்லாம் போடுறது எனக்கு பெரிய விஷயமா ஒவ்வொருத்தரையும் சதக்குன்னு குத்திட்டு ஜெயிலுக்கு போவேன் டேண்டிகேட் கார்னர்டு செத்தப்போ வாடா நான் வரப்பதான் போறப்போயா எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரும் டேண்டி ப்ரோ எல்லாம் வாங்க சண்டை செய்வோம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ எல்லாருக்கும் ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் போட்டு சாவடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு இப்படி பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சசைக்கே ப்ரோட கையை அறுத்து ஈஸிமியோட கையை அறுத்து 2 பேர்த்தும் மாற்றி அட்டாச் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோட காலை அறுத்து சசைக்கே ப்ரோட காலை அறுத்து ஈஸிமியோட காலை அறுத்து மாற்றி வைப்போம் அதுக்கப்புறம் தலையை அறுத்து மாற்றி வைப்போம் அதுக்கப்புறம் இதயத்தை மாற்றி வைப்போம் அதுக்கப்புறம் கண்ணை மாற்றி வைப்போம் அப்படி பிரிச்சு வச்சிருவோம் ப்ரோ செத்தப்போ இருக்கியா பாய்
நீ லேட்டு தம்பி, டைம் இல்லை. ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம கொடூரமாக பிரித்து வச்சுருவோம் ப்ரோ. அது நம்ம இது வந்து என்ன பவரில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இவனோட லாவோட பவர் இருக்கும்ல ஒன் பீஸில், ரூம் அப்படின்னா போதும், எல்லாரும் ஃப்ரீஸ் தான், அவ்வளோதான். ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் பண்ணி போட்டுற வேண்டியதா. திஸ் கை ஒர்த் சைக்கோ. எனக்கு பயமாக இருக்குது. உங்களை வலிக்காமல் கொள்கிறேன் கைஸ். உங்களுக்கு வலிக்கவே வலிக்காது. உங்களை வலிக்காமல் அப்படியே ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன். அப்படி ஸ்லைஸ். ஓகேவா? ஒவ்வொரு இன்ச் பை இன்ச்சாக அறுத்து மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைப்போம். அப்படி ஸ்லைஸ். புஜ்ஜு குட்டி உன்னை பார்த்தா சுத்தமா பார்த்தா பயமா இருக்கு. டேய் நடிக்காதடா, டேய் நடிப்ப போடாதடா இசுமி. நடிப்போடாது இசுமி. ஃபியூச்சர்ல இப்போ எனக்கு இமேஜினிங் நாண்டி கிட்ஸ் பீயிங் லைக் ஹிம். சாரை பார்த்தா பயமாக இருக்குது. இப்போ எனக்கு இமேஜின் நாண்டி கிட்ஸ் பி லைக் ஹிம். எனக்கா இன்னும் கொடூரமாக இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம பிள்ளையெல்லாம் புலியாக இருக்கும் ப்ரோ. ஈஸிமி மாதிரி பூனையாக இருக்க மாட்டான் ப்ரோ. நீ டம்மி சித்தப்பா, த ஒரிஜினல் கேங்ஸ்டர் வெரசா. சித்தப்பு இல்லை புரியல. அவனை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க. அவன் பாருங்க உங்களை டம்மின்ட்டு அவன் வெரசாவை தான் இது பண்ணுறான். அவன் பாருங்க ப்ரோ, அவன் நீங்கள் என்னெல்லாம் முதல்ல போடக்கூடாது, அவனெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கெட்சு போட்டு தூக்கணும். ரூபேஷ் ப்ரோ வாங்க, வணக்கம். ட்ராகு ஐயோ 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 வாங்க, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வாங்க, வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? வணக்கம். பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. எங்கே போகுது? எங்கேயும் போல ப்ரோ. நம்ம இப்போ கான்யூ பார்க்க வந்திருக்கோம். ஒன்னா டம்மின்னு சொன்னையா? சித்தப்பு தான் ஒரிஜினல் கேங்ஸ்டர். தம்பி, கேங்கை கூட்டிட்டு வரவன் கேங்ஸ்டர், ஒத்தையா வரவன் மான்ஸ்டர். போயிட்டு வா இசுமி. அவர்லாம் கேங்ஸ்டரா இருக்கலாம்னால ஒத்தையிலே மான்ஸ்டர். நான் இசுமி இதுக்கு இப்ப சொல்லு சொல்லு. அப்ப நானும் சொல்லுவேன். நீ சொன்னது சொல்லு. உனக்கு வந்தா ரத்தம், எனக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா? நீ சொல்லி உடனே இன்னொன்னு போடுவிய, அது டொமேட்டோ கெச்சப் ப்ரோ. இப்போ உங்க வாய்ஸ்ல கேக்குண்டா? Isn't that a wonderful thought? Hello. No wonder you were so excited to go see the giant lantern when you first got back. என்னடா புஜ்ஜி குட்டி மாதிரி பேசுற? ப்ரோ நான் தான் சொன்னனால அவன் புஜ்ஜி குட்டியா மாறிட்டான். இப்ப யாரு பேசுனது அப்படி? Maybe she really is just a legend after all. Hey, Yancy and Ganyu. Trust Paimon. The white horse adaptus is as real as real can be. என்னாச்சா? என்ன வளர்றீங்க? என்னாச்சு? சித்தப்பு பாய் அவன் நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்தான் ப்ரோ. அவன் கடைசியில் என்ன தெரியுமா, இசுமி அவன் அப்படி ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டான். அப்போ எனக்கு நெஞ்சு நான் அப்படியே முடிவாயிட்டேன். புஜ்ஜு குட்டி வெளில வருது. ஆமா ஆமா புஜ்ஜி புஜ்ஜி குட்டி. ஏன்டா அப்படி வந்து மாட்டிக்கிற நீயே வாய் குத்து. பாரு சித்தப்பு எத்தனை பேர் வெரசாவை கடத்தலோடு துடிக்கிறாங்க பாருங்க. என்ன மட்டும் சொல்றீங்க? இப்ப பாருங்க சசைக்கபரோட இதையும் கொண்டாட வெளில கொண்டாட பாருங்க. இப்ப பாருங்க சித்தப்பு. கேக்குதுடா. இப்ப பாரு சித்தப்பு ப்ரோ, ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ வந்து வெரசாவை உங்ககிட்ட கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? வெரசாவை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க?
இல்லை ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ நீங்களே வச்சுக்கோங்க ப்ரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டார். பரவாயில்ல வேற எங்கனா விட்டுறேன். அவ்வளோடெல்லாம் இல்லையே. கசுட்டோ புஜ்ஜியும் தப்பா இருக்குடா. மதியம் கூத்தடிச்சாங்கடா. இந்த கசுட்டோ என்ன தெரியுமா பண்ணா, புஜ்ஜு குட்டி சுஜு சாப்பிடு அப்படின்ட்டான். எனக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டுருச்சு, இவனடா இப்படி பண்றானே அப்படின்னு. காலையில லைவ்ல ஒரே ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. பாத்தீங்களா சசைக்கே ப்ரோவை? பாத்தீர்களா சசைக்கே ப்ரோவை? இல்ல 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 ப்ரோ, நீங்க போன பிறகு ப்ரோ வெரசா ஒரு புடி பிடிப்போம் அப்படிம்பாரு. எனக்கு தான் தெரியும். ஆமா ஆமா ப்ரோ, சாதாரண ஆளு கிடையாது. ஐயோ தப்பா இருக்கு. டேய் உன்னோட ஆள் உன்னை மிஸ் பண்ணான்டா. இசுமி டிஸ்கார்ட்ல நான் ஸ்டிக்கர் அனுப்புறேன் பாரு. This lantern truly is an artistic masterpiece. But tell me this, have any of you ever seen a horse before? Come to think of it, I can't remember ever actually seeing one herself. What about this horse appears to be mid-trot, but it has adopted what is called a Me good Nandi is evil. பாத்தியரா ப்ரோ, நம்பாத ப்ரோ. Phoenix ப்ரோ மீகோ சும்மா தானே இருக்கு, அதை வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. அது 65 ப்ரோ, அவ ஒரு டம்மி ப்ரோ. நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா வெரசா தம் ப்ரோ. இஞ்சி ஈடு பலகி மஞ்சள் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என்னாச்சு? நான் போறேன் சார், நான் போறேன். போகும்போது தான் போறேன். வெல்கின்ல என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போ. போ கொஞ்சம் பிரியாணி, எங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரியாணி காசு, அப்புறம் மணியில எங்களுக்கு ஜிபே பண்ணிவிட்டு போ. போறதான் போற பண்ணிவிட்டு போ. சரி போயிட்டு சொல்லு ஈஸிமி, ஓகேவா? மேலே போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஃபோன் பண்ணி சொல்லு. உனக்கு ரெண்டுமே இல்ல, புதுசா ஒன்னு இருக்கும். ஆமா, நடுவுல அவனுக்கு இருக்கும். ஒரு ரூபா அனுப்புறேன். 1 கோடியா? சரி ஓகே, 1 கோடி அனுப்பிடு. பக்கத்துல சி போட சி போட மறந்துட்டேன் ஈஸிமி, பார்த்து போடு. எனக்கு ஒரு வெல்கின் குடு ஈஸிமி. எல்லாருக்கும் ஒரு வெல்கின் குடு. ஒரு 10 வெல்கின் கிவே கொடுத்துட்டு நீ போயிடுறா, நானே கொண்டுறேன். ஏன்னா நீ கூட ஏமாத்திடுவ. இல்லை ப்ரோ நான் போறேன்னு சொன்னேன், நானே உன்னை குழி தோண்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுறேன். அப்ப கூட நான் வந்து அப்ப கூட புதைச்சிட்டு அந்த பார்ட்ஸ மேல பெரிய கல் வச்சுட்டு வருவேன். வரல, நான் போறல. ஏய் போடா, எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போடா. நீ போ, நாங்க உன்னை தடுக்கலாம் இல்ல, போ எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போ, அவ்வளவுதான். இப்ப நீ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்க, உங்ககிட்ட சாகும் போது உங்ககிட்ட ஒரு 10,000 ரூபா இருக்கு. அந்த 10,000 ரூபா நீ சேர்த்தினா கொண்டு போக முடியாது, எங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போ. எங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். டோன்ட் வரி, மலேசியா உனக்கு ஸ்டாச்சு வைக்கிறேன். மலேசியால ஸ்டாச்சு ஈஸி 3rd டிசம்பர். ஒரு வெல்கின் போதுமா ப்ரோ? எல்லாருக்கும் ஒரு 5 வெல்கின் ப்ரோ. ப்ரோ எல்லாருன்னா நினைச்சு பாருங்க, ஒரு 10 பேர் 20 பேர், அதுக்கே அவன் நாக்கு தள்ளிரும். அது போதும், ஒன்னும் ஆசைப்படலாம். அதான் நம்மள விட்டு போயிருவான்ல. அழுவல மாட்டேன். படே அப்படி குத்தே. அந்த கத்தி படத்துல அந்த பாலத்து மேல ஒரு சாங் வருமே, போறது ஒரு நொடி தான் அந்த ஒரு சாங் இருக்கு. அதுல போட்டு பாத்துக்கிங்களா? எது டான்ஸ் ஆடிட்டு வருவான் தெரியுமா ப்ரோ?
இதுல இது அந்த சுரரை போட்டா சூரரை போட்டா ஈஸிமி உனக்காக டான்ஸ் ஸ்டெப்லாம் போடுறேன்டா ப்ரோ ஒரு சி இருந்தா பரவாயில்ல ப்ரோ ஆஹா உனக்காக நான் ஸ்டெப் போடுறேன்டா Where in Liyue Harbor might one enjoy an expensive scenic view? அது பாத்திருக்கீங்க தானே வீடியோ பாத்திருக்கேன் சரியா இருக்கும் அந்த All the more reason to find the right சூரரை போட்டற Oh, so that's what you're up to. A tour of Liyue Harbor? In that case, if you're ஈஸிமி நான் சொல்லிட்டா இன்னொன்னு I'd recommend Yujing Terrace. That's a great idea. Since the இருங்க. terrace is on higher ground, அண்ணா the sea view உனக்கு from up 50% there தான் is so much better. உங்களுக்கு 50% அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் 50% வலிக்கணும் நல்ல அக்ரிமெண்டா இருக்கே Well, the lantern ride's about to start. என்னது So, we should get back ஈஸிமி to கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க guys Hope to see you all at the festival tonight. ஈஸிமி இஸ் மேரிட் ஈஸிமி குடும்பஸ்தனா மாறிட்டான் புஜ்ஜுகுட்டையை மறந்துட்டு புஜ்ஜுகுட்டையை விட்டுட்டு நீ போயிட்டில வேற ஒருத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டில பாரு அவன் ஃபீல் பண்றான் Very well, my guys. What are we waiting for? எது followed her to collect of friendly. ஹாப்பி மேரி லைஃப் ஈஸிமி அண்ணா நான் கரெக்டாக தானே கரெக்டாக தான் இது என்னென்ன சொல்லலாம் ஹாப்பி மேரி லைஃப் ஈஸிமி அதே ஹாப்பி ஆர்ஐபி ஈஸிமி நீ ஏன்டா ஐயோடு இழுக்கிற உனக்கு வேணுமாடா அவன் கூட ஒரு சீட்டு தம்பி Must I do in preparation then? Nothing. All you gotta do is choose a pose. The traveler will handle everything else. டேய் செமையா இருக்குடா நீங்க போய் பக்கத்துல நில்லுங்க Paimon's gonna call it the White Horse Adeptus meets the White Horse Adeptus in Liyue Harbor. They've even discovered a way. நிரஞ்சன் ஃபீல் பண்றான் ஈஸி கூட ஒரு நைட் ஸ்டாண்ட் Curious to witness what else these mortals might accomplish. There we go. Let us proceed. இருக்கு In that direction, does it not? என்ன நிரஞ்சனே வச்சுக்கிறியாடா ஈஸிமி மூன்ஸ் இல்லை நிரஞ்சன் அனுப்பிச்சு விட்றேன் வெரசா அங்க பாரு ஃபீடிஸ் ப்ரோ அவன் பாருங்க புஜ்ஜி வெரசா அவன் கூட தான் இருக்குங்கிறான் எனக்கெல்லாம் தெரியாது A marvelous view if ever there was one. இங்க பாருங்க அடுத்த இல்ல இப்ப இது ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ வந்து அசுரன் படத்துல வர மாதிரி தான் தனுஷ்ல வா அசுரா வா இவடிக்கா ஈஸிமி அவர் விட்டு மண்டை மட்டும் தனியா கோஸ்டா மீ இல்ல ப்ரோ போய் சொல்றான் ஏதோ பொண்ணு இருந்தா அனுப்பு பரவாயில்ல அனுப்புறேன்டா அனுப்புறேன் உனக்கு வரும் பார் அழகான பொண்ணு அற்புதமான பொண்ணு 10 பொருத்தம் பக்காவா இருக்கும் நிறைஞ்சி வச்சுக்க ஓகேவா நிறைஞ்சி அப்படி உனக்கு நிறைஞ்சி வேண்டாமா உனக்கு இன்னொரு சாய்ஸ் கூட தரேன் கமலாக்கா கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கும் பாடி பட் உனக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஆளை விட இதெல்லாம் வேண்டாம் உனக்கு நீ கேட்ட பொண்ணு அதான் ஆனா எனக்கு டிஸ்கால டாக் அபவுட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெல்கின் ஓ அதுக்குள்ள அவனை போடுறதுக்கு முடிவு பண்ணி பர்சன்டேஜுக்கு வேற லெவலுக்கு போயிட்டீங்களா ரைட்டு ஆமா சொத்து பிரிக்கணும்ல சொத்து பிரிக்கணும் ஆமா ஒருத்தர் சாக போறாருன்னா சொத்து பிரிக்கணும் ஆமா இஸ்மி வீசி வந்துரு சொத்து பிரிக்கிறத பத்தி பேசிக்கலாம் எனக்கு 5 வெல்கினா உனக்கு 4 வெல்கினா அந்த மாதிரி சொத்து பிரிக்கணும் வா பேசலாம் எல்லாரும் கைஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் வெல்கின் வேணும்னா வந்துருங்க ஈஸி மீட்ட அவர் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரிச்சு கொடுத்துருவாரு
படிசடா வாடா விசி எது ப்ரோ தெரியல ப்ரோ பாப்போம் அவனாதான் இருக்கணும் ப்ரோ. ஓ சிம்பிள் ப்ரோ. புதுசா வந்தவன்லாம் யாரா இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல நம்ம அவ்வளோ பேசுற அவெல்லாம் உட்கார நிக்க மாட்டான் ப்ரோ. நானும் அததான் ப்ரோ அவன் மெசேஜ் பண்ணும்போது அந்த ஃபீல் வந்துச்சு. எனக்கு தெரியும். அவன் மெசேஜ் பண்ணா அதே பக்காவா இருந்துச்சு. நான் இல்ல நான் ஏன் மதியானம் படுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுத்திருந்தவன் திடீர்னு சர்வருக்குள்ள ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்து நான் ஏன் வர போறேன். ஈஸிமி வாடா கைஸ் சொத்து பிரிக்கலாம் அவ்வளவுதான். ஈஸிமி டிராக் என்னென்ன எங்களுக்கு தர உன் கூட இருந்தாவும் எங்களுக்குலாம் என்னென்ன தர சொல்லு அவ்வளவுதான். ஈஸிமி பாடி பார்ட் செல் பண்ணிடலாம். ஐயோ ப்ரோ அது 10 ரூபாய்க்கு கூட போகாது ப்ரோ. அண்ணா இன்னைக்கு ஒரு முடிவோட தான் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் பாரு பெரிய ஆளை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன். வெட்டு 1 துண்டு 2 தான். ஈஸிமி எனக்கு என்ன தர சொல்லு. ஆளாளுக்கு என்னென்ன தர எழுதி வைக்கிற சொல்லிரு. வெரசா கம்பெனி இருக்க அவ்வளவுதான். ஆக்கு ஒருத்தர் பொங்கிடுவாரு. ஐயோ சொல்லு ஈஸிமி என்ன தர எங்களுக்கு சொல்லு கமான். ஆண்டிக்கு சசாக்கிக்கு டாமுக்கு நாண்டிக்கு சசாக்கிக்கு செட்டிநாள் டாமுக்கு. என்ன பார்த்தா உனக்கு என்ன சாலா சொத்தை பிரிக்கிறதுனா சமமா பிரிக்கணும் ஈஸிமி. தப்பு பாவாட நாடம் சாலா. அப்ப எனக்கு நக்கு உனக்கு நிக்க வச்சு அடிச்சு இல்ல உனக்கு புஜிக்குன்னு இருந்து எனக்கு நிக்க வச்சு அடிச்சா பட்ட படுக்க வச்சு அடிச்சா நாம. அண்ணா ஃபர்ஸ்ட் டேக் ஒன் லிஸ்ட் லைவ் வி வில் டாக் அண்ணா யூ டோன்ட் வரி. சரி ஈஸிமி என் லைவ்ல தான் ஜென்சனை தவிர எல்லாமே நடக்கும். பேரு தான் ஜென்சன். இப்ப பாருங்க சொத்து பிரிக்கிற சண்டையெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. தம்பியா ஈஸிமி கை 1 லட்சம் ஏலத்துல விடப்படுகிறது. யாரு ஏலம் கேட்கறதா இல்ல ஈஸிமியோட இதயம் வந்து 1 ரூபாய். ஏலம் எடுக்கிறவங்க எடுக்கலாம் 1 ரூபாய். அந்த ஒரு பழைய காமெடி வரும் ப்ரோ. லைனா உட்கார்ந்து இருப்பானுங்க ஆக்ஷனுக்கு 2000 4000 கைஸ் யார் வேணா லைவ்ல ஏலம் கேட்கலாம் 1 ரூபாய். குட் நைட் நாண்டி ப்ரோ. 1 ரூபா 50 பைசா ஒரு தடம். 1 ரூபா 50 பைசா ஒரு தடம். இன்னைக்கு என்ன யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறா. 1 ரூபா ஃப்ரீயா இருந்தா கூட. ஐயோ என்ன ப்ரோ மதிப்பு அவ்வளவுதானா. ஐயா அங்க 1 ரூபா 50 பைசாக்கு அங்க இப்படி இது போயிட்டு இருக்கு. அங்க ஃப்ரீயா கொடுத்தா கூட எடுக்க. இப்ப பாருங்க அவன் ஒரு 10 வெல்கின்னு தரான். ஓகேவா ஒரு தடம் யாருக்கு வேணுமோ கேட்கலாம். இரியா நான் ரிப்போர்ட் அடிக்கிறேன் இல்லீகல் பிசினஸ் டார்க் வெப்சைட். அதெல்லாம் கிடையாது நீ என்ன வேணா அடிச்சுக்க. கமான் ஈஸிமி வந்து என்னது இது வராது ப்ரோ. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. நான் பேசுறது இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும். யார் அடிச்சான்னு தெரியுமா? ஆமா பேர் காட்டும். அது எப்படின்னா 100% அது 100%ல 90% அந்த கண்டென்ட் உங்ககிட்ட இருக்கணும். ஜஸ்ட் 1 வேர்ட்ல வராது. அப்படி இருந்தா யாருமே நான் யூடியூப்ல இருக்க முடியாதுடா.
நீங்க காசு கொடுக்கலனாலும் wolf among usன்னு ஒரு கொடுத்தாங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணி சுத்தி ம். எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. லைவ்ல கேக்கும். அது தெரியும். அதுல வந்து அந்த கண்டென்ட் இங்க ஓடும். ஓகேவா? ஒரு ஸ்ட்ரீமரை பார்த்துட்டு இருந்தேன், தமிழ் ஸ்ட்ரீமரை. அந்த கண்டென்ட் விஷுவல் பிளாக் பண்ணி யாரோ வந்து ரிப்போர்ட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான். கண்டென்ட் பிளாக் தான், ஆனால் சவுண்டு கேட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க வீட்டில். கேட்டு அந்த சின்ன பையனோட பேரண்ட் வந்து ரிப்போர்ட் அடிச்சிருக்காங்க லைவ். அப்போதுக்கு தூக்கிட்டான். ஆமாம், டிஸ்கார்ட்ல போய் கேட்டா என்ன ஆச்சு லைவ்னு. எவனோ ரிப்போர்ட் அடிச்சு லைவ் தூக்கிட்டான். And the moon out eat the moon. ஊட்டாவோட வாய்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் செம்ம கியூட்டா இருக்கணும். Under moon eternal, in radiant night, a maiden grants silk. குளோரியனோட வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ் அதை விட ரொம்ப கியூட். குளோரியன் இல்லடா, ஊட்டா வந்து ஸ்லாங் நல்லா இருக்கும். சீச்சி ஆயோ. ஏய் ஆளு ஏ மொட்டடி ஃபேன்சி தான். எலன் சின்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்னையா கொக்கா ஷாவ். அது அப்படிதான் காமிச்சிட்டானு. ஒரே நிமிஷம். Devoted soul. Oh my god bro, வேற மாதிரி இருக்கு. Let this lantern guide. அவ்வளவுதான், என் செகண்ட் வைஃபை காட்டுறாங்க. ஆமா, சின்னாக்கு தெரியும். சின்னா வந்து சொல்லிருச்சு, மூன் போனா அது உனக்கு, எர்த்து வந்தா நான் தான். நாங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம். என்கிட்ட கூட தான் சொல்லிச்சு சென்னை. அது ஏன் சின்னே உங்கள்கிட்ட சொல்ல கிடையாது. ஏசின் இல்லை இல்லை, ஏசின்னா வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காது, அவ்வளோதான். இல்லை இல்லை, வாய்ப்பில்லை ராஜா. ஜிபாய் ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ, அது சென்னை பக்கம் தெரிஞ்சிடுச்சு. வரசா கூட்டிட்டு ஓடிடுங்க. இப்போ வரசா வருவேன். ஒரு கூட்டி போட்டு வரசா கேர்ள் பெஸ்டி. ஆல்ரெடி ஓடிட்டு தானே இருக்கு. வரசா கேர்ள் பெஸ்டி ஒன்டா ஜிபாய். வரசாவை யாராலையும் பிடிக்க முடியாது. வரசா இல்ல ப்ரோ, எங்க வீட்டு கீழ தான் இருக்கு. கீழ் ரூம்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. A familiar land, now known by the name of Liyue. Liyue, the peaks adorn. வரசா நைட் ஒரே குதிதான். Then who might you be? யாரோ வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த ஒரு அனிமேல ஒருத்தன் போயிட்டு ஒரு பொண்ணு மேல விழ போவானே. And those countless lights in the sky. அது பிடிச்சிரும். இது ஐக்யூ. Each like a dwelling in glad accord, usher in this day of joyous rebirth. நான் ஃப்ரெண்ட் பிடிச்சிடுவானே. ஆமா, that of my old. ஏய் அவளே பிடிச்சிருவாடா, ரெண்டு கை வச்சிருவாடா. தம்பி எங்க வர? ஆக்சுவலி அவனோட ஃப்ரெண்டு தான் அவன். That's me. Oh, yes. The envoy of the Lunar Palace. My name is Zibai, indeed. Then you must be. ஏய் இதுதான் மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். The Lord of Geo, Heaven's Star. நான் ஸ்டோரி பார்க்கல. யா சரி அதனால தான் தெரியும். சாட் மட்டும் அப்பப்போ வரும், நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அங்கே எங்கே ஸ்டோரி மெயினாக போகும்போது ஓடிடுவீங்க. நாண்டி ஸ்பேம் பண்ணலாம்ல, எதுக்கு நீ என்னடா ஸ்பேம் பண்ணுற? டே நல்லா தானே இருக்கு, ஏன் ஸ்பேம் பண்ணுற? நீ ஸ்பேம் பண்ணினா யாமிக்கோட ஸ்டிக்கர் எடுத்துருவேன். ப்ரொலவா என் ஆளு ப்ரோ. பரவாயில்ல, 10th ரைட்ல தூக்கி விடுங்க. நோ அது தப்பு. துரோகம் பண்றோம்.
ஜீபாயோட ஸ்டிக்கர் ஆட் பண்ணலாம்னு இருக்கறேன். இல்ல இது சரியில்லை. இது நல்லா இருக்கு. யாருன்னு தெரியல. நானும் அப்பப்ப சைடுல பாப்பேன். சிபாய். யாரா அந்த ஆட்டு போட்டுட்டு திரியறது? டிபுக்கு 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 டிபுக்குன்னு. Someone who loving Nandi. இவனோட கிஃப்ட் கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. செஸ்ஸர்ல லைட் கோட். யாருது? வெல்ட் இது லைட் கோட். வெல்ட்தா. நான் கூட சண்டே எடுத்துட்டேன்னு நினைச்சேன். ஈஸிமிக்கு தெரியாதானே HSRல என்ன அப்டேட்னு? அவன் தாத்திருப்பான் ப்ரோ, பார்க்காத மாதிரி நடிப்பான். நாண்டி பாத்துரு. எடுத்து வச்சிருக்கான். சண்டேது இருக்கும். நீங்க எடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா அவன் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்கான். இதுவும் தானே. சித்தப்பு. ஏய் அவர் பாட்டுக்கு 7 இருக்காரு. அவருக்கு என்ன நீ இப்ப கத்தி காமிக்கிற? சித்தப்பு இவனை கொன்று சித்தப்பு. அப்படியே தூங்கிருங்க சித்தப்பா, அவ்வளவுதான். யார் அது ஸ்டோரியில இருக்கும்போது? Yes, there is little cause for worry. யூலெட் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கேம் தெரியாது. நான் 2 போனா செஸ்ஸர்ல 4.0ல வந்தான். 5.0 6.0 2 வருஷமா. அடுத்து பீக்காக்க நாங்க எடுக்க போறோம். 6.0 அது HSRல ப்ரோ. பீகாக் தம்ப்நெயில் மட்டும் ஏதாவது ஒரு நாதி வந்துச்சு அவ்வளவுதான். தம்ப்நெயில் பண்றோம். 10 பொறுத்த பக்காவா இருக்கும். டாசாய்க்கு பாரு. இல்ல நோ 10 பொறுத்த பக்காவா இருக்கும். நிரஞ்சன் அந்த ஒரு கை தூக்குற மாதிரி ஒரு போட்டோ போட்டிருந்தல, இப்ப கூட ரீசெண்டா டேக் அடிச்சதுல, அதுல பண்ணிடுறா. கரெக்டா இருக்கும். நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன், நல்லா தான் இருக்கும். நல்லா இருக்குறதுல அவன் எதுவும் பண்ண மாட்டான். நான் ரெஃபரன்ஸ் அனுப்பி தான் அவன் பண்றான். நானும் அந்த பீகாக்கோ ஒரு புல்வெளியில உட்கார்ந்துட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி, அவ்வளவுதான். என் 2 பாட்டாட்டி தூக்கிட்டு அது தெரியும், அதை படிச்சிட்டேனே. அது ஒன்று வந்து இது பெரிய ஊட்டா ஹர்ட்டா, இன்னொன்று கேஸ்ட்ரைஸ். லைட் கோனும் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஹல்டாக் lantern right, a night of joy reunion. லைட் கோன் வச்சிருக்கிறது easy blessings for all. எடுத்ததா? எடுத்துட்டான். ஆமா. அவ ஐடியா சொல்லல. நீ கேட்கவே இல்ல. கேட்காம இல்ல இருக்கட்டும். நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறப்போ ஒரு ஐடியா லைட் கோன் எடுத்த மாதிரி எனக்கு தோணுது. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. ஐயோ மணி எத்தனை? இப்பவே மணி 10:30. நான் இதை பண்ணணும்னா இன்னும் டைம் ஆகும். ஓ மை காட், இது நாளைக்கு பண்ணலாம் கைஸ். நான் இன்னும் போய் சாப்பிடணும். நாளைக்கு 60 ப்ரீமோஸ் வரும், ப்ளஸ் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் 120 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 120 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் போறதே இல்லை. இப்பப்போ மறுபடியும் அப்டேட் வந்தா. இப்போ ஃப்ரீ கேரக்டர் ஆங்கரான் கொடுக்குறாங்க. இஸ்மி ஆங்கரான், காஃப்கா, ஸ்கெட்ச் போட்டாச்சு, அவ்வளோதான். தூக்குறது உறுதி. HSR chat என்ன போய் பாரு. கண்டென்ஸ் போட வேண்டியதா இன்னைக்கு. ரைடு எனக்கு. எல்லாம் ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறானே. ஆட கண்டென்ஸ் பண்ண வந்தவன் கேத்ரின்ட்ட என்ன பேச போனவன் கடவுளே. அந்த ஒன்றை மட்டும் மோரா அடிச்சிடலாம். சிம்பிள். மோராங்கிற புக்கு
எங்கடா புது ரீஜன்ல கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க? சாட்ல ஈஸின் மட்டும்தான் இருக்கா? நான் இப்போ எனக்கு கொட்டியதா சாட் மட்டும் தான் இருக்கான். வரும். இவன் வேற அந்த பரலோ எமோஜி பரலோ எமோஜி இன்னொருக்கா போட்டுனா வச்சுக்க ஈஸிமே யாமிக்கோ எமோஜி பண்ணு. இல்லைன்னா கசுட்டாவை கூப்பிட்டுருவான் பார்த்துக்கோ. அதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கியா? ஏய் என்ன ஈஸிமே இங்க பாரு, இவன் லூனா கிறிஸ்டலைஸ் அவனே பயங்கரமா பண்றான். உன்னோட சைல்டு டம்மி. கடவுளே, 20K நான் சொல்லிட்டேன். 62 அடிச்சான் ப்ரோ. பைரோஸ்வல்ல வேப்பரைஸுக்கு டேய் இங்க சும்மாவே இலுகாவே 74 படிச்சான்டா. கடவுளே, அவன் அல்ட்லெஸ். ஈஸிமி கஷ்டம். ஈஸிமி வாழை கொஞ்சம் ஓயாட்ட சொல்லி ப்ரோ மோனா யூஸ் பண்ண ப்ரோ கூட ஓமன் எஃபெக்ட்டுக்கு 62 தான் ப்ரோ அடிச்சான். ஈஸிமி கலாய்க்கிறோம். சைல்டு ஒஸ்ட்கா. நான் சீரியஸா சொல்றேன். நான் ஜோக் கூட அடிக்கல. என்ன லெமன் லைவ் போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். கடை பாவம். ஈஸிமி மறந்துடுறான் ப்ளீஸ். சைல்டு எதுக்கு இருக்கான்னு தெரியல கேம்ல. அந்த 40 வேஸ்ட் பண்ணுன்றேன். அவனை பஃப் ரீவொர்க் பண்ணி பயங்கரமா பண்ணும். பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ ரொம்ப காலமா. அவனை பஃப் கிஃப் ஏதாவது பண்ணாதான் அவனை ரீபில்ட் பண்றதுக்கு கூட ஏதாவது. சரி கைஸ், நாளைக்கு லைவ் பார்ப்போம். நாளைக்கு சந்திப்போம். பை பாய். எனக்கு தெரிஞ்சு ஷாவை விட சைல்டு தான் மோசமா இருக்கு. See you.